Hej och välkomna till dagens temadag här på Erik Bank. Temat för idag är betalningslösningar, krypto och DeFi. Jag heter Hjalmar och jobbar som analytiker på banken. Idag ska vi få lyssna på 8 bolag, både svenska och utländska, som på något vis då är exponerade mot dagens tema betalningslösningar, DeFi och krypto. Vi hoppas att ni kommer vara med oss under dagen för att lyssna på spännande presentationer inom detta väldigt mycket spännande segment med en stark underliggande tillväxt. Välkomna!
Då hälsar vi alla välkomna till dagens första presentation här på Erik Penser Bank. Och jag står här tillsammans med Emily Moritz som är COO på Safello. Välkommen Emily. Tack. Och vi ser fram emot en väldigt spännande presentation så jag lämnar över ordet. Tack snälla. Jättekul att få vara här på Erik Pensers temadag med krypto och DeFi. Jag heter som sagt Emily Moritz och är Chief Operating Officer på Safello som är Sveriges ledande kryptobörs. Jag tänkte berätta lite om vårt bolag idag, vad vi gjorde under 2021 och hur det gick. Lite trender vi ser i marknaden och sen för att gå över till vår strategi framåt. Safello då, vad gör vi? Vår ambition är ju att möjliggöra för folk att investera i kryptovalutor på ett säkert och enkelt sätt. Och hur gör vi då det? Vi kan börja med att vi är ett svenskt bolag som vi är lokalt placerade i Sverige. Vi har en svensk bank i ryggen. Så när folk skickar pengar till oss så lämnar de pengarna aldrig i Sverige. Vi är även registrerade hos Finansinspektionen som ett annat finansiellt institut. Och när man som kund ombordar sig hos oss så gör man det på sedvanligt sätt genom att legitimera sig med bank-ID till exempel. Då drar vi igång en KYC-process av kunden eftersom att vi också går under samma regler gällande penningtvätt som svenska banker och andra finansiella institut. Och när man har ombordat sig så kan man koppla ihop sitt bankkonto via vår Open Banking-partner Tink. Och sen kan man börja handla och det gör man enkelt genom att swisha in sin betalning. Man kan också överföra pengar via bankgiro, en Seba Betalning eller Klarnas Open Banking-plattform. Och när en kryptovaluta sen är köpt så kan man förvara den väldigt tryggt hos oss i vår plånbokslösning, vår Safello Wallet. Och det är något en tjänst vi har för att man ska kunna känna att kryptovalutorna kan vara säkra hos oss och att man inte måste flytta ut dem från Safello. Och när man är klar och säger att man vill sälja sina kryptovalutor så gör man det också hos oss och så får vi över pengar genom en bankgiroöverföring till det kontot som är förvalt då vid onboardingen helt enkelt. En överblicksbild på bolaget är att vi har varit operativa sedan 2013. Vi har hjälpt mer än 250 000 kunder att köpa kryptovalutor. Vi är som sagt sedan 2020 registrerade hos Finansinspektionen. Och sedan 2021 i maj så är vi listade på Nasdaq First North. Och där man kan handla oss under ticken SFL. Och i dagsläget så är vi lite mer än 30 medarbetare på Safello. Vad gjorde vi under Q1 och Q2 2021? Vi förvärvade plattformen bitcoin.se. Och för er som inte känner till bitcoin.se så är det en väldigt stor utbildningsplattform för bitcoin och andra kryptovalutor. Och det här såg vi som ett sätt att kunna erbjuda våra kunder lite mer information och utbildning om kryptovalutor eftersom att vi såklart vill att folk ska vara informerade och förstå vad de investerar i. Men plattformen är ju inte stängd. Den är öppen för alla så det finns ju en viss samhällsnytta i att äga en sån här plattform också med utbildningssyfte. Eftersom bitcoin är ju väldigt speciellt och något nytt. Det är ju det första globala öppna betalnätverket utan en intermediär. Så att det krävs ju lite utbildningsinsatser kring det. I Q2 2021 så gjorde Safello sin IPO. Under Q3 så släppte vi den här plånboken, Safello Wallet. Och det gjorde vi i samarbete med vår partner Fireblocks som står för infrastrukturen. Och Q4, där hände lite olika saker. Delvis så lanserade vi något som vi kallar Safello Subscription. Och det är egentligen ett återkommande sparande. Ganska många retail-sparare är vana vid att spara månadsvis i fonder till exempel. Och det brukar man prata om är väldigt bra för att sprida risker och man får då jämnare gav helt enkelt. Så det här är ungefär samma sak fast man kan månadsspara via autogiro i kryptovalutor.
Vi lanserade också några fler kryptovalutor i vårt produktutbud. Så tidigare kunde man bara handla Bitcoin och Ethereum medan man nu kan handla även Polygon, Polkadot och Chainlink. Och i Q4 avslutningsvis för året så gjorde vi en stor marknadsföringskampanj. Där vi gick ut i traditionella medier såsom Dagens Industri med stora annonser. Och vi hade även annonser i tunnelbanor och busshållplatser runt om i Stockholm. Och temat för den kampanjen var Crypto is boring. Och det är någonting som Safello gärna har velat profilera sig lite med. Att vi ska vara en trygg spelare i ett space som är ganska okänt och kan nästan verka lite läskigt för många. Och det har man också på vårt namn, Safello. Men marknadsföringskampanjen var väldigt lyckad. Temat var att vi citerade våra användare och vad de sa om oss på Flashback forum. Där de tyckte att vi var lite för rumsrena och laglydiga. Så det är väl ett gott betyg med tanke på ambitionen. Under Q1 så lanserade vi ett partnerskap med ett företag som heter Divly. Och Divly gör det enkelt för dig att deklarera vinsterna som du har gjort på kryptovalutor. Så vi har integrerat Divly i vår plattform om man vill använda den för att räkna ut vad man ska betala i skatt. Och i den största nyheten under Q1 2022 var det här Letter of Intent avsiktsförklaringen med Avanza Bank. Och hur gick då 2021 med allt det här som hände? Vi hade en nettoomsättning på upp till 757-58 miljoner kronor. Vilket var en stor förbättring jämfört med året innan. Så vi gick plus 141%. Och resultatet var ju dock som ni kan se, lite sämre. Men vi växte vår personalstyrka gånger 3 från 10 till 30 personer. För att kunna möta den tillväxt som vi hade i sikte. Och 2 stora händelser under året, IPO:n och marknadsföringskampanjen, var ju sådana engångskostnader som drog väldigt mycket kostnader. Vilket påverkade 2021 års kostnadsbas helt enkelt. Och volymen gick upp som ni ser, 1585 miljoner SEK. Och antal utförda ordrar, och då ska det sägas att det är totalt under Safellos historia som antal utförda ordrar är. Men de uppgick till årsskiftet till 593 000 stycken. Marknad och trender ska vi prata om lite nu. Vad händer på krypto- och DeFi-marknaderna nu? Delvis så kan vi titta på just marknaden i nummer. Nu ska ju det sägas att den här presentationen gjordes innan marknaden bestämdes för att dyka. Men jag hoppas att siffrorna är något sånär korrekta. Vi kan se till exempel att market capen för krypto generellt har på 3 års tid multiplicerat med 15. Vilket är en otrolig ökning. Det som vi tycker är jättespännande, eftersom att vi är ett bolag inom kryptospacet, är att vi kan se venture capital investeringar har ökat med 10 gånger i den här typen av bolag. Vilket betyder att mer och mer investeringskapital letar sig till det här kryptospacet. Och daglig handelsvolym i krypto har ju, man kan se en ökning med gånger 8. Och det som är väldigt intressant är då stablecoin-cirkulationen. Och för er som inte vet vad ett stablecoin är, så är det en kryptovaluta som är peggad till en annan tillgång, och vanligtvis är det US-dollar. Och den har då ökat med 65 gånger. När vi tittar på trender, och man kan tänka trendord och man kan se lite teman, så är det, just nu så ser vi rätt mycket att mycket går mot det som ska vara liksom decentraliserat och inte samlat och centraliserat hos en part. För några år sedan så pratade man mycket om själva blockkedjeteknik. Jag vill minnas att Nasdaq hade ett projekt till exempel där man skulle bygga fondhandel på en blockkedja. Och det var mycket fokus kring just blockkedjetekniken. Nu, vi kan även nämna ICOer som också var ett
så här en stor trend som man pratade om mycket förut som har planat ut lite nu. Åter till det här decentraliserade som vi ser. Dels kan vi ser vi det i att sådana här decentraliserade börser växer fram. Vi har också Web3 som är ju den tredje versionen av internet som också bygger på att det ska vara decentraliserat på blockkedjan. DAOs som står för Decentralized Autonomous Organizations är ett typ av sätt att driva projekt lite mer konsensusdrivet där ingen äger det utan alla äger en liten del. Några andra företeelser som vi ser har blivit väldigt stora under förra året är play to earn. Att folk kan spela olika typer av digitala spel, videospel och tv-spel. Och i de här spelen tjäna och samla på sig tokens eller NFT:er som har ett faktiskt värde som man sen kan växla in till stablecoins och sen till fiat. Och det som gemene man nog har hört mest om är ju NFT:er. Och det står för non-fungible tokens och är i princip ett digitalt ägarbevis. Och det som är väldigt intressant med NFT:er är att de är som det låter icke-fungibla. Det vill säga att de är unika och kan inte, även om de blandas ihop så kan man ändå se vem som äger den här bilden, filmen eller vad det nu må vara. Och nu är det ju så att Safello jobbar inte aktivt med varken NFT:er eller dataspel och så vidare. Men det vi ser är ju ett intresse från en ny typ av grupp. Folk som är konstintresserade till exempel och kommer in och kanske vill köpa sin första NFT eller vill minta en NFT av sitt konstverk och på så sätt kommer i kontakt med krypto. Så att många av de här företeelserna som vi ser just nu är just, man kan kalla det för inkörsportar eller ett mellansteg för folk att först vill man köpa sin NFT och så måste man också då handla ethereum för att göra det med. Så där ser vi en stor möjlighet att finnas för alla nybörjare som vill utforska play to earn eller köpa en NFT eller man vill hjälpa till att koda i en DAO och få betalt i krypto till exempel. Hur växlar man in dem? Det vi också ser när det kommer till institutioner och banker så har ju till exempel Goldman Sachs ganska nyligen gett ut ett lån där man har bitcoin som collateral, alltså säkerhet. Och vi har också till exempel PayPal i UK som tillåter handel med kryptovalutor. Och även Revolut har ju sedan länge låtit sina kunder investera i krypto i sin app och även gett cashback i bitcoin och nu tittar de på att bygga sin egen börs. Men även i Sverige händer det ju saker och vi tittade lite på en rapport som Visa släppte nyligen och där man av 85% av alla man frågade skulle vara intresserade av att köpa kryptovalutor hos sin egen bank. Framförallt förmodligen för att det känns tryggt, nära och lokalt. Och 39% av de som var tillfrågade i Visas rapport sa att de var benägna att byta bank om de skulle kunna köpa krypto i en annan bank. Och även när det kommer till det regulatoriska så ser vi nu ett skifte. Dels har vi på EU-nivå MiCA och det är en förordning, Markets in Crypto Assets, som arbetas fram nu av EU-parlamentet. Och den är, status just nu är att det är i så kallad trialogue discussions. Så förmodligen kommer vi se en implementering av MiCA inom 24 månader. Och MiCA är ju en förordning som reglerar kryptohandel och företeelsen av kryptovalutor inom EU. Och med det vill jag betona att det är inget förbud mot kryptohandel. Och det här ger ju bolag som Safello, men andra bolag inom krypto ännu mer legitimitet. För att det här området har inte varit reglerat tidigare. Man har försökt göra analogier till
MiFID som reglerar värdepapper. Kanske till och med PSD2, även om de synergierna är inte så lika. I Tyskland har man kommit ganska långt. Där kan man till och med som bank söka man kan söka en egen kryptolicens. Och det har vi tyska Commerzbank som har gjort. Så där har man kommit ganska långt på den lokala reglerade marknaden i Tyskland. I USA så händer mer och mer, och det som är värt att lyfta, det som jag ville lyfta i den här presentationen är att president Biden har utfärdat en exekutiv order för att man ska undersöka hur kryptovalutor på ett sätt kan implementeras och regleras i det amerikanska samhället. Då. Och övriga världen, det händer ju mycket inom bitcoin framförallt, överallt hela tiden känns det som. Men 2 länder i världen har anammat bitcoin som legal tender, och det är El Salvador som även nu håller på att utveckla bitcoin-backade obligationer. Och sen nyligen, bara för några veckor sedan, den centralafrikanska republiken. Och med det vi ser att händer dels på EU-nivå med regleringar som kommer, och det är en förordning som får direkt effekt i alla 28 medlemsländer. Och när vi tittar på länder som Tyskland så ser vi att här finns det ju någonting håller på att hända, och det finns också en väldigt stor efterfrågan hos kunderna. Och därför har vi som en av våra strategier framåt valt att fokusera på någonting som vi kallar för Safello Institutional Services. Och det vill säga att vi tillhandahåller tjänster direkt till finansiella institutioner som de sen kan tillhandahålla sina slutkunder. Vi har den första produkten i våra institutional services är någonting som vi vill kalla för Crypto as a Service. Och tanken är egentligen att, jag kan visa nästa bild, är att öppna upp vårt institutional API för en bank eller en fintech-app eller ett annat finansiellt institut, en rådgivare eller vad det nu må vara. Att öppna upp API och låta den aktören integrera vår plattform i sin användarupplevelse, i sin app. Och när man gör det så får man ju väldigt mycket kunskap och kompetens som Safello besitter efter de här 9 åren i branschen. Vi är ju väldigt vana vid till exempel, så självklart själva utförandet av ordrar och så vidare. Men det finns ju mycket som kommer med det. De här penningtvättsregleringarna till exempel. Om någon vill skicka in krypto till oss, då måste vi veta att den här krypton kommer från en legal verksamhet och har ingen spår av någon illegal aktivitet i sig. Så den typen av forensiska analyser på blockkedjan är vi väldigt vana vid. Vi har ju också en kundsupport som vi då hjälper bolaget i fråga som köper den här tjänsten med, så att de i sin tur kan besvara sina kunder på frågor. Vi gör ju som sagt en onboarding av kunden utifrån de regler som vi redan nu använder på våra retailkunder. Vi kopplar på alla de betalmetoder som vår retailplattform stöder. Compliance ser vi är ju också en service som vi erbjuder inom det här. Vi säkerställer likviditet, förvar i vår plånbok och riskhantering. Så genom att integrera med vår Crypto as a Service så får man väldigt mycket och behöver inte ta riskerna själv. Man får en motpart som sköter allt helt enkelt. Och hur tror vi då att den här tjänsten kommer att stå sig i marknaden? Vi har gjort en liten analys och den här bilden är ju väldigt matig. Men om vi tar till exempel en av de 4 största bankerna i Sverige, som är den nordiska banken i mitten, så ser vi ju och har sett de senaste egentligen 10-5 åren att man har blivit utmanad på en mängd olika håll. Vi har de som var tidiga med att sänka courtage på värdepappershandel som Avanza och Nordnet. Betaltjänstföretag som Klarna och Trustly som var snabba på att göra direktbetalningar. Vi har de nya neobankerna och vi har också
utmanare till utmanare som fondplattformar som ger tillbaka kickback och så vidare. Och de nordiska bankerna, de har ju en jätteviktig funktion i vårt samhälle, såklart, för att många av fintechbolagen skulle ju kanske inte kunna bedriva verksamhet utan en nordisk bank i ryggen. Men kommer det då till att en nordisk bank skulle vilja erbjuda kryptovalutor, så har de ju då 2 val. Antingen att göra det själv med allt vad gäller compliance, penningtvättsrisker. Man måste också ha ett litet kryptobaserat mindset, förstå sig på produkterna man säljer väldigt väl. Gärna bättre än kunderna förstår sig på dem. Vilket kommer dra väldigt mycket resurser. Det kommer ta tid att gå i marknaden. Det kan också vara en ryktesrisk för det fall man gör fel. Och det kommer påverka organisationen och framförallt ta tid i de här stora bankerna. Istället kan man välja att gå med en SaaS-lösning som vi erbjuder. Och då är frågan, ska man gå med en internationell spelare där vi har ganska stora plattformar? Vi har ju Coinbase, Binance, Bitpanda och så vidare. Men det man får då är ju någonting som inte är lokalt när det gäller liksom, betalmetoder och compliance. Om man tittar på AML till exempel, så är det ett direktiv. Och direktiv implementeras i Sverige genom svensk lag. Så att det man inte är säker på då är ju... Man får inte ett lokalt företag som känner till alla de regler vi går efter här i Sverige. Sen är de ju väldigt stora också och potentiellt skulle kunna vara en utmanare till bankerna i framtiden. Och alternativet till att gå med en internationell kastlösning är ju att gå med en lokal. Och där ser vi ju oss själva som det självklara valet på marknaden. Där du har ett API, en motpart som tar hand om alla risker i princip och låter banken arbeta utan risken som kryptovalutor ändå innebär. Vi tittar också på någonting som vi kallar för Safello Business. Och det är egentligen en tjänst som vi har redan lanserade 2020. Och vad är då Safello Business? Jo, men vi pratar mycket om att vi tar hand om våra retailkunder på plattformen och i form av privatpersoner. Men vi ombordar ju faktiskt även aktiebolag. Och det kan vara aktiebolag som är mindre aktiebolag som gärna vill investera en del av sin vinst till exempel i kryptovalutor. Men det kan också vara aktiebolag som har krypto i sin affärsidé. Till exempel bolag som mintar NFT och säljer dem eller köper och säljer NFT i bolagsform som sen vill växla sin krypto till fiat eller fiat till krypto som en del av sin verksamhet. Vi ser också att områden som att kunna ta betalt i krypto eller att bara förvara kryptovalutor i bolagsform hos oss. Och med Safello Business och de trenderna som vi såg tidigare med NFT och så vidare, så ser vi ju att här finns en väldigt stor chans för oss att vara en spelare i hela webb3-ekosystemet. Det finns ju många som tittar på... det finns ju bolag som minar bitcoin till exempel. Där skulle vi kunna vara en on-off-ramping. Vi har inte tidigare valt att satsa så hårt på det, för vi har byggt vårt retail-erbjudande och velat få alla bitar på plats. Men nu ser vi att vi har väldigt stora förutsättningar eftersom att tjänsten redan finns. Och som jag nämnde tidigare så har vi integrerat 2 partners som gör det enkelt att också skatta för de vinsterna man gör på kryptovalutor. Så det här blir också finns ett mervärde i tjänsten, att man slipper vara orolig för att det kommer en skattesmäll om 2 år och så vidare. Nu ska jag ta hem dina pengar från en utländsk bank till exempel. Och det var nog allt jag hade idag. Tack så mycket. Perfekt. Stort tack för en väldigt intressant presentation. Och jag tänkte vi ska gå över på en kort frågestund. Jag har fått lite tittarfrågor och sen så hade jag förberett några. Jag tänkte vi börjar lite med ert 2021. Du nämnde ju där att ni lanserade den här walleten under Q3. Skulle du bara kunna lite snabbt berätta hur har starten varit och hur har liksom mottagandet varit i termer av user reviews till exempel? På walleten? Ja, exakt. Nej, men positivt. De som är nya för krypto
och handlar hos oss, de handlar bara. Och där lägger vi ju kryptovalutorna hamnar automatiskt i vår wallet som ett kundskydd. Medan de som är lite mer crypto-savvy kanske har en egen plånbok som man flyttar till. Så att det har sett väldigt positivt att vi ökar säkerheten och därmed kan erbjuda en helhetslösning till kunderna. Just det. Och hur viktigt är det att ni komplementerar ert produkterbjudande för att ha just den här helhetslösningen? Finns det så att kan kunder komplementera det med produkter på andra ställen då? Eller hur ser liksom den? Ja, man kan alltid skicka kryptovalutor till en plånbok som är en cold wallet som är offline. Och det har man ju alltid kunnat göra. Men det är också, kan ju ses som krångligt. Du måste ha mycket koder, komma ihåg 25 ord i backup i huvudet. Och kan ju vara en sån bit i kundresa som höjer trösklarna. Så att självklart är det kundens egna val, men vi ser det som ett stort värde och kundnytta att kunna erbjuda kunderna ett säkert förvar av kryptovalutorna helt enkelt. Och om man kollar på er intjäning och på kryptomarknaden generellt, påverkas den i stor utsträckning av handelsvolymer eller är det generella prisnivåer på de underliggande tillgångarna eller hur ser den dynamiken ut? Vår intjäning är ju helt beroende av handelsvolymer eftersom att vi tar en spread på volymerna. Och det kan ju vara så att marknaden är ju väldigt, väldigt volatil och har alltid varit och lär ju nog vara det ett lång tid framöver. Och volatila marknader brukar ju på traditionella marknader så som vanliga börsen ge ganska hög handelsaktivitet. Och då såklart när folk köper och säljer mycket så gynnar det oss. Men när priset går ner så kan ju folk få lite fear och inte vill handla. Så att självklart så följer ju våran, även om vi har en spread på handelsvolymerna, om marknaden går in i ett läge av rädsla så följer sentimentet med. Så är det ju. Ja. Och då på tal om avgifterna, då, ni sänkte ju under förra året den maximala avgiften som ni tar ut. Kan man säga någonting kring hur marknadsutvecklingen har varit för avgifter? Är de på väg ner? Och sen hade vi fått en fråga från en tittare också. Vad tror du om vi blickar framåt? Vart kommer avgifterna ta vägen? Ja, ju mer konkurrens vi får, det är ju en prispress såklart. Och vi ser är ju att det trendar neråt för att vi får mer aktörer på marknaden. Så trenden är ju såklart neråt. Och för bolag som Safello då gäller det att öka upp handelsvolymerna istället. Och sen är det lite så här, vad kommer först, hönan eller ägget? Men så att framåt så ser vi att det går mot lägre kostnader, lägre avgifter. Men sen är det också, utöver de avgifterna som spelare som Safello tar ut så finns ju andra avgifter förknippade. Det kan ju vara om man har handlat Ethereum till exempel så pratar man om gas fees och så vidare. Man pratar om avgift till nätverket. Det är ju sånt som inte vi eller någon annan styr över. Utan det handlar ju mycket om belastning på nätverket, efterfrågan. Så de ser jag inte direkt kommer kunna påverkas. Men självklart, ju mer högre konkurrens vi får gällande kunderna och ju mer kunder vi får, det kommer ju bidra till att pressa avgifterna. Absolut. Tack. Och du berättade också om en sak som hände 2021, det här LOI med Avanza. Skulle du kunna bara lite snabbt utveckla lite vad det omfattar? Ja, absolut. Jag kan inte utveckla mer än det som redan är kommunicerat till marknaden. Men det som står i LOI är ju att Avanza utreder om de ska börja tillhandahålla tjänster för att sälja kryptovalutor. Och då skulle man göra det med Safellos teknik helt enkelt. Så det är ju såklart en jättestor möjlighet för oss. Men det enda som vi vet nu är att de fortfarande utreder det här. Perfekt. Och om man kollar på den senaste rapporten ni släppte i Q4 där, det växte ju väldigt kraftigt men med negativt rörelseresultat. Hur ska man se på balansen i den dynamiken mellan att ni investerar i marknadsföring och växer relativt att ni uppnår kanske högre lönsamhet? Så hur ser ni på den rent strategiskt, den dynamiken? Ja, men strategiskt så tänker vi att vi vill ju verkligen växa mer. Och allokera en stor del av kostnadsbasen för
just tillväxt. Den marknadsföringskampanjen vi gjorde i Q4, den gav ju mycket för vårt varumärke utåt, vilket är bra, men vi har inga marknadsföringsinsatser eller kampanjer av sådana mått mätt inplanerade, utan vi växer framför allt nu organiskt genom bara så här PR, alltså public relations, sådana kanaler som vi inte köper in oss på, utan det är mycket word of mouth och när media plockar upp saker som vi gör och när vår PR-manager får in oss på olika event och sätter oss i relevanta sammanhang. Så att vår tillväxt är framförallt organisk, men där vi allokerar mycket resurser är till exempel personal eller nya produkter som Paus. Det ser vi som en jättestor möjlighet. Om vi lyckas ingå partnerskap med 2-3 partners och få tillgång till deras kundbas, så har ju vi nått väldigt många kunder. Perfekt. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag. Tack själv. Jättekul.
Då hälsar vi alla välkomna till nästa bolag här på Erik Penser Banks temadag, och vi har med oss Quickbit som har flera representanter med sig idag. Jag lämnar över ordet direkt. Tack så mycket. Hi everyone, we're going to do this in English today because we have a colleague with us from Barcelona today who doesn't speak Swedish, so we're going to try to do it in a way that he understands what we're saying as well. I hope that's okay with everyone. My name is Johan Björklund and I am the Chief Legal and Compliance Officer for Quickbit. Today we will give you an intro to what Quickbit is and who we are and what we're doing, but we will also take it one step further to talk about what we think is interesting in this space right now and where we see it heading in the near future. I am, like I said, not going to do this by myself, which is a good thing. Together with me today I have Gustav, who is a product owner. Gustav is going to talk a bit about the crypto payment space and how we can sort of leverage the cool stuff that you could do with blockchain and DeFi together to make a cool sort of payment way of doing things. And Sorja, who is our head of B2B products, is going to take that one step further and talk about the cool products that we are exploring right now that we could potentially do with that. Sorja, who is joining us on video, is a new member to the team and just started at Quickbit a few months ago. He's got a long background in payments, and you could say that he's a bit of a payment pro. So I'm excited for you guys today because you're going to hear him speak about what he thinks is the next thing that we're going to be able to do. I, on the other hand, is here to talk about Quickbit and the company. I will talk what Quickbit is and what we offer. Seeing as this is a crypto event for the industry, I will also sort of dip my toe a bit into what I see from my sort of regulatory compliance perspective is going on right now and what the next thing is, and how we as a company try to shape ourselves in a way that makes us sort of agile and able to adapt to the changes in this industry right now. Cool. Kind of missed one slide, but I'm jumping straight into to Quickbit. Quickbit is a fintech company that operates in the crypto payment space. So what we want to do is that we want to bridge traditional payments with crypto, offering solutions for consumers to make it easier for consumers to buy and to sell and use crypto, and easier for merchants to accept crypto as means of payment without having to stand the volatility risk that usually is the case with crypto payments, if they don't want to. Quickbit was founded in 2016 in Sweden, and we were listed in 2019. And we have been a very international company from the start. We are currently having employees in around 5 countries across Europe, and we have most of our revenue outside of Sweden. I have to admit that I'm not a numbers guy whatsoever. Lawyers rarely are, but I do know a few things, and I have a few sort of Quickbit facts that I think is interesting at an event such as this one. I know that we delivered our quarterly report yesterday, and that we showed a stable report in a climate that is anything but stable. If you look at our competitors right now, you can see that it's a very challenging time for companies such as us right now. But despite that, we show that we are making enough money to make sure that we can fund the existing business that we're doing, but also to invest in expansion and invest in future revenue streams, making sure that we have a stable foundation in the current business model to grow even more. I also know that the report yesterday showed that we are delivering on what we've said that we will do in terms of the new features in the products and the expansion plans that we have said that we will do. So all in all, my impression at least, not being the reporty kind of a guy, is that the report was very good and that we're showing that we're on the path that we said that we want to be in expansion and making sure that we can fund ourselves in this climate. Quickbit offers several products in the B2B and B2C segment. We've worked hard from the beginning to make sure that all of our products are based on the same technical platform. We like to describe it as a vehicle that we then build our ecosystem of products on. Basically what that means is that we can add features and new stuff to the same technical platform in a way that sort of combines the consumer products with the B2B products that also have a sort of a seamless interaction with each other. The benefit of that is obviously that it's a better experience for the customers and also for the merchants, but the other side of that benefit is also that we can make money in several steps of the same transaction based on the products that we're offering.
The products that we're currently offering on the consumer side is the app. On the consumer side is the app. The app is a base for all of the products that we're adding on to the offering on the consumer side. So the app started off with just crypto wallets, meaning that you're able to send and receive crypto, meaning that you're able to swap between different cryptocurrencies. We then added on the Euro accounts to the app in cooperation with Intergyro, our partner. So now you're able to have Euro in the app, you're able to switch between Euro and crypto, send and receive Euro in the app to make it a better experience altogether. But what are you supposed to do with Euro and crypto in app if you can't spend it? So we also added the card very recently. So now you can use the Visa card in any place that accepts Visa payments. And you can also use your crypto, change it to Euro, and then pay with the crypto/Euro in any shop anywhere that accepts Visa. That together means that you can now have sort of the whole system of it, both the crypto side, but also the payment side. Going back to where I started, saying that we're trying to make sure that we combine those two worlds with each other in a seamless way for the consumers. Next steps in the app will be to add the earn function, which will mean that you can earn interest in a way on your crypto by yielding that crypto in the app. So that is just the first step of sort of adding on features to that technical platform, which is the app for us that we can then offer to our consumers. On the merchant side, we have the affiliate product. The affiliate product is sort of the product where seems like the slides is in a completely different order, but never mind. The affiliate product is the product that we started off with from the beginning in 2016. It's been a super successful product. What it essentially is a way for consumers to be able to buy crypto and then use their crypto to pay with to merchants. So it's kind of a B2B, B2C product in that way. That product's been very successful. It's still sort of our main revenue stream in the company, and it's really sort of something that we try to build on. But the next step in the merchant segment will be to sort of add the real proper merchant product, which we're sort of in the final steps of launching right now. The merchant product will be a better portal for the merchant, where they can get a better understanding of their economy right now. They can see the transactions, they can see what they've sold, they can manage their own sort of financials in sort of that product, which is going to be kind of an affiliate 2.0 for us, making sure that the merchants can sort of go into that product. Then going into sort of my area, working with things that I do, you realize that the business that we are doing is not primarily affected by any local regulatory requirements. Quickbit's business and the entire crypto space is by nature not tied to any specific region or geographical area. That's kind of the point of the whole thing. For Quickbit, we're not necessarily primarily concerned about how the discussions in this space is locally progressing in Sweden. We may be a company that's listed in Sweden, but our sort of business is a European business. Most of our revenue is generated across Europe from other countries than Sweden, and that's also where we are launching some of the new products that we're looking at right now. The international focus that we have allows us to dip into two pools of value. One of those pools is the pool of talent. So being an international company with Europe as our playground, we can look for talent in a lot of countries other than just Sweden. We don't have to recruit by proximity just because we need to find someone in Sweden. We can find the best talent no matter where they live, and we can hire them in that place. The other pool that we're dipping into is the obvious one, the consumers. It goes without saying that you have more consumers in Europe than you have in just Sweden, which is also a huge benefit for us, which opens up a lot of doors for us when it comes to acquiring new customers. I would therefore say that Europe is the market that we're looking at, if you can call Europe a market. The interesting thing with that is that it also goes to show with how we're structuring ourselves. So right now we have licenses and registration, which allows us to do business in, for instance, Norway, Finland, Lithuania, and we're also allowed to conduct business in Italy, for instance. That is a way for us to sort of be able to grow outside of Sweden. The complicated thing right now is the licensing regime in Europe, though. For a company such as Quickbit, if we want to target customer in a specific region, we need to have a local license in that region, which makes it very tricky because it also means that we have to adapt to local laws and regulations and local sort of requirements on that business.
And my experience from being part of 7 or 8 license or registration applications over the last 2 years is that it differs a lot. For instance, I'm currently living in Gibraltar, which is one of the countries in Europe that were the first ones to introduce crypto legislation. They were very early in making sure that there was clarity around what crypto companies needed to do. And that's also one of the reasons why Quickbit chose to have some of our products in Gibraltar very early on, because it was clear what the requirements on the company were in Gibraltar. Gibraltar was the first country to launch or regulate crypto legislation in Europe, and they're now working with high efforts to take it one step further. Gibraltar has just proposed new regulations for cryptocurrency, taking aim at potential market manipulation and insider trading. So they are trying to force the crypto space into something that is more similar to the financial industry in general, which we can see. All in all, this is done to protect the consumers and also to protect the companies, because predictability is something that's good for a company, because that means that you can invest without having to be sort of afraid of it being shut down, which is the case for a lot of our competitors, for instance. Gibraltar is a scene of where a lot of international cryptocurrencies are basing themselves because of this, and we're part of sort of industry discussions with the regulator and other sort of groups there to be part of the regulation and be part of what's happening right now in Europe in this space. And we believe that we have a huge advantage of being part of those discussions in other countries, such as Gibraltar or the Netherlands, which are much more mature than Sweden is when it comes to the crypto regulatory framework, because they are way ahead of us when it comes to that. And looking ahead then at what's happening right now in our space, I'd say that the war in Ukraine is definitely impacting the industry a lot. The war has led to people that are unable to use regular cash to instead go into crypto to try to circumvent sanction laws. We have, of course, followed the development very closely, and we were very early on blocking all transactions that were even suspected to be part of this, even before it was sanctioned. So we made sure that we were not part of anything. But it's still interesting to see how this is sort of pushing the crypto community in a way. The development has pushed even harder for the need for a European regulation to sort of take care of this on a holistic view all across Europe, so that no one is going to be able to go into specific regions that are less regulated in order to circumvent those sanctions regulations. The latest news that I've heard indicates that this EU regulation that's been on everyone's lips for, I don't know, 2 years now, called MiCA, is going to be launched earlier than what was expected. Maybe a lot to do with this, I'm guessing. And it looks like it's going to be launched sooner and potentially even in the beginning of next year. The purpose of that legislation would be to have a harmonized way of regulating across Europe, but also to regulate it more than it is right now. Right now, in general, crypto is regulated on the basis of AML and CTF, so preventing money laundering and terrorist financing. But the MiCA regulation will add a lot of other stuff, making it more similar to the regulation that we see in the financial industry in general for other financial companies. We think that's a good thing, because a benefit of that is that we also get a license, and a license can be passported across Europe, which means that the expansion plans that we have can be increased even further. We can be quicker to come into new markets, we can be quicker at launching stuff, because we can launch it across our own market, which is Europe, at the same time. And it would also have the added benefit of companies such as us, which are self-funded and are able to grow by ourselves, to be able to invest in this and do the right thing, while companies who are potentially not able to do that will not be able to invest the money that are needed in order to be compliant with this, and will be potentially phased out in a way. And also, obviously, not serious companies who are not following the laws and regulations would also be phased out when the regulations are increasing and the supervision is also increasing. So we feel very confident that we will be one of those companies that will benefit from more regulation, which is not always the case, but in this case it is. And that sort of ends the regulatory piece. So I'll hand over to Gustav for some more interesting stuff than this, I guess. Thank you. Thank you. So I will now shed some light on some key market features that we here at Quickbit think will be crucial for the adoption of cryptocurrency. The perspectives I will go into are payments and DeFi, or decentralized finance in short. So,
I will start with payments. And the reason for starting with payments are kind of, like, it's obvious if you have read the Bitcoin white paper, because the intention of Bitcoin was to make it a distributed digital cash that solves the double spend problems without the use of a third-party intermediary. And if Bitcoin is digital cash, or if it's a store of value, or if it's both, well, that depends on whom you're asking. So I will not dig in deeper on that subject. But however, the use of cryptocurrency in payments has a lot of perks, and I will present some of them here. So, processing fee. If a merchant today are using a fiat gateway provider, we can take PayPal for instance, the fees connected to that service will often be around 3% or even higher. If that same merchant would use a Bitcoin payment, the fee connected to that services would be around 1%. So, well, that is a significant improvement. Another problems that merchants are facing today, and is one of the biggest problem, are chargebacks. These are extremely costly. And crypto could potentially solve that problem. And the reason for that is that that crypto transaction is irreversible. And why it's irreversible? Well, it's depending on that it has blockchain technology, it's a distributed ledger, and the most key factor, it's encrypted. So a blockchain transaction can only go one way and not the other. So this makes it almost impossible for customers to conduct chargebacks. Another area of benefits is the settlement period for cryptocurrency. A cryptocurrency settlement is instant. But in order for crypto, like we take Bitcoin for example. In order for Bitcoin to reach final settlement, it's around 6 blocks. And 1 block is minted every 10 minutes, so it's 1 hour for a transaction to be final settled. If we compare that to a fiat transaction, the settlement period for a fiat transaction could be days or even weeks if you're unlucky. And if we further the context of an international payment, an international transfer, like a SEPA or wire, well, if you're unlucky, that could even be longer than a week. And this is the real beauty of crypto payments, because it doesn't matter if one part is located in Congo and the other one is in Australia. The settlement period and the transaction speed would be exactly the same as if I would do a transaction with one of you here in the room. It's truly a distributed and international payment system. So, I have now laid out some perks of using crypto payments, but how do you actually do a crypto payment and how does the transaction work? Well, I might be a bit technical here, but I would try to oversimplify it and shorten it down. So, the first you need is obviously, you need a wallet. You need a private key and a public key. And the other thing you need is, of course, store some kind of cryptocurrency on that wallet. And you need a recipient. And you need the recipient's wallet address. And the wallet address is a shortened version of the public key or a hashed version. And then, after you have typed in the wallet address or scanned a QR code or whatever, how you want to do that, you send a transaction, and the transaction will start to propagate through all the nodes on the network. And after reaching consensus, the transactions are settled. Even if this process could seem rather easy, it's actually not that uncommon to do a mistake. And due to the irreversibility of a crypto payment, small mistake could actually lead to some significant losses. How to mitigate this? Well, in order for merchant to gain a real adoption with crypto payments, we think that the crypto payment gateway provider is a key. So a crypto payment gateway provider is often connected to multiple chains. I forgot to give an example that's quite important here. So if I have an Ethereum wallet and I want to send Ethereum to a friend, and my friend has a Bitcoin wallet, the Bitcoin and Ether are not on the same blockchain, and they're not interruptible with each other. So if I would try to do that transaction, I would risk losing my Ethereum. And this would be a problem if merchant should accept crypto payments, because as you know, there are several thousands of different cryptocurrencies and a wide range of different blockchains. So a crypto payment gateway provider is often connected to multiple chains and will simplify the transaction. DeFi, or decentralized finance.
Well, DeFi refers to an ecosystem of financial applications that are built on top of blockchain networks. Or you can also refer to a movement that want to create a more inclusive, open, and more general, transparent financial ecosystem without the use of a central authority. Many DeFi protocols are using the function of a smart contract. And a smart contract, as many of you know probably, or not, is a self-executing, pre-coded contract that executes when a certain criterion is fulfilled. It's basically a pre-coded digital vending machine on the internet. As DeFi offers a wide range of services, essentially the same services as the traditional financial landscape are offering, it would be impossible for me to go over them all here. So I've chosen to focus on one aspect that we here at Quickbit think is very interesting, and that's decentralized lending and borrowing. So, how does decentralized lending and borrowing work, and especially without an intermediary? Well, in order for it to work, you need to have an open protocol that enables the creation of a liquidity pool. That liquidity pool needs to be built upon a smart contract in order for it to be self-executing and free from human interaction. So on the one side, you have the lender and depositor. On the other side, you have the borrower. In the middle, you have a liquidity pool. And to give some context, and you can compare that to the financial loaning landscape, where you have a lender and you have a borrower, and in the middle you have either a bank or a financial institution. The difference here is that the liquidity pool does not take the interest. So instead of a bank that are eating up all the interest, the borrower are paying the interest directly to the lender and giving him or her much higher yield. So the drawbacks of DeFi. Well, due to its early adoption and due to the early stage of this ecosystem, it somehow lacks in user experience. Many protocols are getting hacked and are like going down, and it has somehow of a technical barrier for people that are not that experienced in this space. So for many of you, especially if you live in a country that are not suffered from much corruption, a central crypto entity or crypto actor could actually be a good fit. It often has a smoother interaction, better user interface, and you could get exposure to crypto and DeFi, but in a more familiar way. And now I will leave the attention to Sorja, our product manager. Thanks, Gustav, and good morning, everyone. So as Gustav and Johan said, my name is Sorja. I'm calling from Barcelona, and I'm working with product development at Quickbit. I've joined the company a few months ago, back in February, and my mission is to take you through the Quickbit ecosystem and the product vision across the next few slides. So we spent the last year building and developing our consumer app with the aim of providing a simple and user-friendly crypto experience. So the Quickbit app is in essence an electronic wallet and an on-ramp platform for early crypto users who want to take part of the crypto adoption without necessarily having the skill, the time, or the ability to be successful in this fast-moving and technical crypto space. Apart from enabling users to buy and sell various crypto assets, Quickbit vision is to implement additional features that act as bridges between traditional and crypto economies. So Quickbit is part of a broader ecosystem, and this slide is meant to illustrate our product vision. We believe that the combination of Quickbit app and business solution will generate robust synergies. It could boost the app user acquisition, for instance, expand the app usability, so to make our app more appealing, and generate obviously new revenue streams. So as explained by my colleague Johan at the beginning of the presentation, we have recently
achieved a major milestone in collaboration with our partner Integyro. We are now offering our app users the possibility to get a virtual IBAN as well as a Visa card connected to the Quickbit wallet. We have successfully launched this feature in the home of Quickbit, Sweden, and we are planning to roll it out in all the supported jurisdictions. So our app is clearly now bridging the crypto and the fiat economies. In regards to the Quickbit app development, next feature in the pipeline embraces DeFi principle, and it will be addressed to the market as the Earn Wallet. Thanks to Gustav's explanation about DeFi, you should have all a good idea of what DeFi is and what our Earn Wallet will offer. But the idea, in a sense, is very simple. So just imagine a saving account, but with crypto instead of fiat. This feature will allow app users to stake the coins, one of the 8 currencies we support, with the perspective of high returns. So the development is going well. We are aiming to launch the product by Q4 2022. We believe that the app users' organic growth would be faster if we extend our value proposition to business solutions, meaning our upcoming merchant platform. In other terms, we want to develop payment solution which would leverage Quickbit app features as well as the Quickbit technical infrastructure. Gustav, earlier in this presentation, described several issues that merchants and businesses face frequently. And our product and tech team are exploring, investigating different use cases with a problem-solving approach. So traditional businesses in general tend to be crypto-averse. From the dialogues Quickbit has with these industry-leading firms, the main reasons they are reluctant to crypto are related to the lack of awareness about crypto, the crypto inherent complexity, the tax exposure as well on crypto gain in certain jurisdictions such as Sweden, for instance, the reluctance to include crypto in balance sheets as well, because it creates new complexity, and obviously the lack of trust regarding the origin of funds. That being said, embracing crypto as a supported payment currencies would leverage key benefits for businesses. Amongst those benefits, instant settlement, cross-border settlement, quick cash to access, chargeback free, low processing fees, or the main opportunities for these businesses. We could also support closed loop mechanism, so the capability to support pay and refund within the same loop. That is super compliant, and it will please my colleagues from the risk and the FCU team. And obviously, it would boost also the incremental values for those merchants. So in the following slides, I will be a little bit technical, and I will take you through few use cases we have been investigating and thinking about. So how could this business accept crypto? We are exploring the opportunity to leverage Quickbit app features in order to offer a cheap, simple, and secure payment method to app users and merchants, as well as benefiting from a broad range of app-native features such as the virtual IBAN, the Quickbit Visa card, and soon the Earn Wallet. So let me take you for a short ride, and let's imagine a user journey that could be as simple as the following. The user selects Quickbit to complete a purchase on an online store. Quickbit would then displays a receipt with the payment details and the crypto conversion, as well as a pay button. Once the customer or the user has clicked on the pay button, the user would get a payment request through the Quickbit app and will have the opportunity to approve it with one tap. Then it's up to the merchant to either hold this crypto, depending on his crypto appetite, or and leave it on the business wallet, or we, Quickbit, could convert the customer payment into a fiat currency. So we don't have plenty of choices, but we are supporting Euro at the moment, and we are planning to expand to more local currencies. And then Quickbit will initiate a fiat bank settlement to the merchant bank account. So offering a payment solution fully hosted on Quickbit ledgers
would maximize security. All our users are fully KYC'd on our end, and it will also simplify the merchant crypto experience and management. So the merchant is basically just getting a settlement in fiat directly on the local bank account. Alternatively, we're also investigating a global solution that could support external wallets, which would open to a larger pool of customers. So the main idea would be to offer a universal payment solution that enables merchants to get paid in a selection of coins from non-Quickbit users in that case. This would help merchants to embrace cryptocurrency in a holistic way, and therefore it could generate incremental revenues and decrease payment processing fees. The type of solution is meant to reach a larger pool of crypto users, and we could imagine the flow as followed. So the two first steps are just the regular checkout flow that exists in the previous flow I showed you. But it changes from the third step where we, Quickbit, collect the coins from the clients of our merchants. So we would display an invoice with a locked-in exchange rate. The consumer would either scan the QR code on the screen, or will copy and paste the address for the crypto to be sent to. And then again, it's up to the merchant to hold this crypto on a business wallet, or request a automated swap to fiat currency that would be sent via bank transfer the day after, for instance. Accepting crypto and processing crypto payments represent a fantastic opportunity for B2C perspective. On the B2B side, we have captured several challenges that could be solved with our current capabilities as well. So the world is becoming smaller than ever. It's not unusual to have to handle payments from and to clients in Asia, in Americas, or in Africa. And we could think about an OTC or exchange service. So that could allow businesses to receive settlement from all around the world. As opposed to traditional international cross-border protocol, remittance with crypto is cheap, fast, and direct. We were talking about earlier through Gustav's presentation about the SWIFT rail, for instance, which is node rail that has different transit banks. So it's costly, lengthy, and a bit unstable as well, because a corresponding bank could stop the payment and bounce it back to the source. So Quickbit infrastructure and core function could be leveraged, and this could help businesses to become crypto-friendly without adding the complexity in their accounting and tax management. So let's just take a very simple use case. Let's take a company A, which is a European-based company, marketing agency that runs digital campaigns for a company B based in Latin America. At the end of each month, company A invoices company B for the provided marketing services. With the traditional rail, which is SWIFT, the settlement, as I said, would become for company B costly, lengthy, and unsteady. So the company B, the LATAM-based company, insists to pay its international supplier in B2C in this scenario. On the other end, company A wants to be paid as ASAP and is reluctant to hold any crypto assets. We could offer our value proposition exactly to solve that problem. We have a specific use case where we could imagine a business interface where the company A logs into Quickbit portal and inputs the amount of BTC to be swapped. Quickbit displays the swap offer with a locked-in exchange rate, which would be for 15 or 30 minutes, for instance. Quickbit collects the coins directly from company B, the LATAM company that has to pay the European-based company, and then we would convert the coins into fiat currency and settle it to the local bank account of the company A. So as you can see in this model,
both payee and payer benefit from that new rail. The payee who receive the money in local bank account within days would be happy for that, as opposed to SWIFT, to a SWIFT transfer. And even for the payer who is paying the processing fee to send the money, it would be cheaper than the traditional rail. That's all from my end. I hope you all learned something about the industry and enjoy the presentation. It's time for me to pass the microphone to my colleague Johan, who will run the Q&A session. Thank you. And that's it, ready for Q&A. All right, thank you so much for a great presentation. Thank you. I was wondering, to start off, you have recently launched a B2C product in the card that was launched in Sweden. I know it's early days now, but maybe you could just quickly elaborate a bit on how the perception has been in terms of user reviews, maybe some growth numbers and such. Sorry, do you want to go or should we? Please do. Okay. My impression is that it's been well received. All of the feedback that we're getting is good. So it's very early days still. We had the sort of trial product out first, which was to a limited number of people. And now we've just done sort of the full launch of it. And so far, it seems like all of the sort of technical stuff works, the product works as we wanted it to, and people are seem to receive it very well. So, so far, so good, I would say. And for an international expansion then of your B2C offering, of course, you evaluate new markets. Could you elaborate a bit on how you weigh in on the regulatory environment versus the crypto adoption? How do you consider these factors, and which one weighs more heavily? I would say that we are trying to, that's one part of it, sort of the regulatory environment and also the crypto adoption. But another layer to it is also where we have traction with other products. So going back to what I said before, that we are trying to make sure that the products are linked to each other. If we have, for instance, good traction with the affiliate or the merchant product in the market, that could be a reason to launch the app in that market, because we can get good sort of interactions between the products and sort of give the users and the merchants a better experience. So obviously, it's since the sort of licensing and registration regime differs a lot between countries, it's going to be one factor into, is this worth going into this market, which is not always the case. But again, it's more around making sure that we don't have to start from scratch anywhere, which we don't really have to, since we're already sort of here and there when it comes to the European market, I would say. Thank you. And of course, there's been great volatility in many of crypto assets recently. Could you just remind us quickly on the dynamic between asset volatility and your revenue generation? Is it mainly the volume volatility? Is it price volatility? And how do these factors, how do they affect your revenue generation? Again, not being a numbers guy, but what I do know is the fact that what we're offering is a way for people to use crypto to pay, and a way for merchants to accept crypto as payment. It's not an investment product. It's not like you buy crypto to have it as an investment. So from our point of view, it doesn't matter if a Bitcoin is worth $1,000 or $10,000 or 100,000. The point is that we want to have this seamless experience across it. So I would say from our revenue point of view, at least, it doesn't really matter how much it's worth, because we always tie it to a euro or dollar value anyway when we do the payments and stuff like that. So it doesn't really affect the revenue from what I know, at least, whatsoever, which can also be seen over the sort of last few days when it's been very volatile, I would say. Perfect. Yeah. Thank you so much for joining us today. Thank you. Thank you.
Då hälsar vi alla välkomna till nästa presentation här på Erik Penser Bank. Och jag står här tillsammans med Felix som jobbar på Seba Bank. Och vi ser fram emot en väldigt spännande presentation. Så med det sagt så lämnar jag över ordet. Tack så mycket. Good morning, everyone. Thank you for joining us, and thank you, Erik Bank, for introducing us and also hosting us. My name is Felix Schleimer. I work for Seba Bank, a Swiss bank domiciled, well, located down in Zug, which perhaps some of you know is now the crypto valley of Europe. Plan for today is to give you a bit of an overview in terms of who we are, what we do. I think there's some interesting synergies given that the crypto space has been declared dead enough times for us all to, I think there's even a tracker, someone who tracks how many times it's officially been declared dead. We're seeing a lot of market volatility at the moment, but the one area where we don't see any disruption is in the interest. So on that note, we've talked about blockchain. We all know that it has multiple applications. It can do many things. They're all very different from one another, and I think that's an incredibly important point to remember. I'm not going to talk about what they do and what they are. I'm sure that will come up in presentations. But the digitalization of finance is only just beginning, and that's an incredibly important part to remember here. We're a new bank. We've existed for 3 years. We have the exact same banking license that all the other Swiss banks do, so your Credit Suisses, your UBSs, etc. The difference, what sets us apart, is the fact that we have a leg and we specialize and we focus on the crypto angle. So we see that the regulatory side is not quite yet developed enough. We see that there's a lot of scrutiny, there's a lot of uncertainty. Clients, investors, other institutions are having a lot of question marks when it comes to how to even operate in this emerging asset class. And that's really why Seba exists, what we're trying to achieve, and how we help and assist our clients. So let me just run through a couple of key points in terms of who we are and what we do. So some bare minimums to remember. Like I mentioned, we're a FINMA-regulated crypto bank. FINMA is a local regulator in Switzerland. We have our own platform. We have our own custody, which we built ourselves, which is regulated. It's an institutional grade, and it's audited as well. Our entire offering is to really help our clients. We understand that this is a new world. This is a new emerging asset class. There is so many questions, and there's very little expertise. So we try to take away a lot, as much as possible of that from our clients. We have all the offering that a normal bank would do that you know from the traditional world of finance. So that means everything from we look after your assets, we custodize your digital assets. We can help you trade. We can help you do asset management for it. We even do credit and lending. And I think one final aspect, which might be unfamiliar to some of us listeners, is the tokenization. Moving on from there, I think what's clear to define is that there is the key point that I want to mention, which is really the most, where the entire bank focuses on, is on the safety angle. Because of all the uncertainty that I mentioned, there is an element of safety which is lacking from the industry at the moment. So when we set Seba up, and what we try to achieve is really to build it from that angle upwards with the mind of who are our clients, what do they need, what do they want, and how can we, to the best of our ability, take as much risk off the table as possible. The transparency angle is incredibly important. It's something that crypto blockchain in general is incredibly transparent, but you have to know where to look. You have to know how to action that and what to work around and who to speak to about what angles. And then finally, performance, which I think is one of the reasons why a lot of financial people are starting to look at the crypto space. We've seen incredible returns in the last few months, especially in the last few years. And that makes people interested. But you have to look at this from a couple of different angles when it comes to the performance side. It is not just about picking cryptocurrencies, investing in that, and hoping that will go to the moon, as they say. There is over 10,000 different values. There's over 10,000 different cryptocurrencies out there. We try to look through the majority of them to make it safe and very transparent for our clients to invest in that space. I know this is a slightly overviewing slide with a lot of information on it, but the kind of key areas that I mentioned, what we offer from the investment side, the marketing and the trading side, the custody and the tokenization. So who do we really cater to? Why do we exist? I'll try to explain a little bit of a story. And the reason why we were set up is in 2018, the founders of Seba Bank realized that crypto markets were growing to the point where institutional clients had their clients come to them and being interested.
they would see Bitcoin going to $20,000 and thought, well, this is not insignificant. It started to grow to an asset class which was not, you could ignore it if you wanted to, but it started to get big enough that people at least read about it. It was in the media, it was in the news. So when clients would come to the asset managers or to the private banks such as Erik Penser, they would ask them, hey, I see this Bitcoin thing is growing at 2,000% a year. This is very interesting. What is it? How do I do? What can I do? And for a lot of private banks who also have to have fiduciary responsibilities, they needed a counterparty to deal with, because we all know that no one is happy with taking risk, whether that be in your equities or your bonds or your foreign exchange or even your commodities. You want to make sure that your gold is safe. That's why we have a bank vault. That's why you go to a bank with your gold and you put it in a vault and you think that's safe. No one's going to come in there and steal it. But for crypto, that didn't really exist. So the founders went to FINMA, the local governing body, and said, we would like to build a bank, but for the crypto side. Can you issue a banking license? And they said, yes. Follow these guidelines, do this, and then you should be good to go. So us and Sygnum, who will present a bit later today, we're the two banks in Switzerland who have a speciality when it comes to cryptocurrencies. We try to only take institutional clients and professional clients, so we really can. We're not really there to cater towards the retail market, because the retail market, because it's still unregulated, you have to be very concerned and very open with know who your client is, KYC, anti-money laundering, and that's again falls back on the banking license. We deliberately chose a banking license to do crypto in the most proper, conduct ourselves in the most proper way. So if you're a wealth manager, if you're an asset manager, if you're a family office and you do work with banks in general and you want to add a bit of crypto to either to your holdings or to your portfolio, or even to just have a trusted partner for it, we can be available and help clients with that. The three angles which is worthwhile for traditional investors to learn about is A, how to invest, B, trading, you're all familiar with, but trading crypto is a bit new. It's a bit of a different asset class. It works slightly differently by being traded 24/7, 365 days of the year. It's a bit tricky to manage that portfolio if you're new to this and you also don't really understand the underlyings for the first time, which leads me to point 3. There's a key element, which is the learning side of things. We have our own research that we conduct at Seba, which is very much for investors, it's for clients to give a bit of an overview in terms of what's happening in the market and the space. But additionally, one point is Sebaversity. It's a play on university, of course, where we try to, it's a non-profit organization that belongs to Seba, but what we try to do here is educate people. One of our investors is Bank Julius Baer. They've been with us since the start for the last 3 years, and they offer crypto to their clients. They can, all of the Julius Baer's clients can book crypto and hold crypto, but they do it through the relationship with Seba Bank that Julius Baer has. But they remain with Julius Baer, but they know that the crypto is with a safe, regulated player. But on a result on the back of that, all the relationship managers, all the private bankers at Julius Baer's have come to us to educate themselves on what do you need to know about the crypto space. How can you even answer some of the questions that your clients will ask you? And also, in general, it's a new emerging topic. You should be aware of it, just like you are what's happening on the equity market. There's higher correlation between tech stocks and cryptocurrencies, and you need to understand a little bit why that is. So what can crypto natives, because here's the other fun part of things, it's not just to be there for the traditional financial clients, institutions to come to us and say, we want crypto. There is already a large number of people who've made their wealth and fortune in crypto, but they cannot bank with a traditional provider. I'll give you a bit of an anecdote which happened to me last year. I got called in from reception, and our receptionist said, there's a young man here who would like to open a bank account. Can you please come down and have a conversation with him? Walked down, was a man in his 20s. He was not looking like the typical guy who would walk into a bank and ask for a private banking account, but we had a wonderful conversation anyway. His main criteria was, I wish to buy a boat. And I've just come from my usual bank, but they see that I have 4,000 Swiss francs in my account, which A, is not enough to buy a boat, but B, definitely not enough to lend me the cash in order to go and buy a boat, which can cost whatever. And they laughed me out the building and said, get real, you're not, well, we can't offer you this, sorry.
and they didn't appreciate the fact that he had $250 million worth of Bitcoin sitting in his account. He was not considered a private banking client because they didn't recognize the asset that he had. So he came to us and he said, I understand you're a crypto bank, can you help me? But I love my Bitcoin, I don't want to sell my Bitcoin to fund the purchase of my boat. I said, okay, fantastic, well, we can lend you fiat, as in Swiss francs, against your Bitcoin as collateral if you wish. Keep your Bitcoin, you can even custodize it here, and this is how I'm going to tie it into what crypto natives can get from us. You still need a safe place. Just like we heard previously, exchanges get hacked. You are at risk. There is basically, if you're not in control of your wallet, your key, as it's called in crypto, you face risks. One of the things we try to do is, like I mentioned earlier, is take that risk away. So you can come to us for traditional banking, but leverage and use your cryptos. You can custodize them with us, you can trade with us. We even help some clients who have made a lot of money in crypto, but they have no understanding of financial markets, and maybe they want to diversify a little bit out of an asset class which nearly has 100% volatility, which I completely understand. So you can remain invested, you can diversify your portfolio, but also you have a trusted partner who will help you to do it in the proper banking way, which a lot of regulators, which the government still recognize. Institutional clients, it's a little bit different, because what they want is they want products and they want mandates. They want someone to exactly help them with how do I manage crypto? What can I do? What can't I do? Especially, I mean, I'll be honest, a very aggressive family office asset manager, even private individual coming from the traditional world, at the moment will rarely have over 5% exposure towards crypto assets. It's a new asset class, and if it's 5% of your total portfolio, you might not wish to waste 80% of your time looking after 5% allocation. That's where they come to us and ask us, give us a mandate and say, you guys have the capacity, you have the ability, you have the brain power, and you know how to do it in the same way that I typically do it. Can you please run my crypto side for me? The trading and the custody is done in-house. The custody is set up to be as safe as possible. You also trade with a trading desk, which is live 24/7, so institutional businesses can come to us and leverage the fact that we are plugged onto the exchanges, and you still do it in a proper way. And I think this is coming back to a very important point, is who are you trading against? Where do your Bitcoins, your Ether, your polka dots come from? Because one of the hardest things is there is illicit activities taking place here, but because it's on the blockchain, it's incredibly transparent. Where did what belong to? Where did it come from? The final point, tokenize, innovate. There's so much development happening in this space. So even if you have new business ideas, new opportunities that come to you and have interesting concepts which they want to develop, but they need a partner to help actually do the development on the blockchain side, we cater to that as well. Wealth managers, it's very similar, but I think the learning aspect is a little bit different here. But I'm not going to repeat myself. But the research is something which I think is very important to touch upon. Research is lacking in this area. Research is constantly changing, it's developing. So what we try to do is bring a little bit of clarity here. And there are 3 publications. And the reason I like to talk about this is I spent the last 5 years of my career in market research, especially on the macro side. So we produce a daily report to give you an overview, because it trades 24/7, to just give you a snapshot, what's happened lately, what do you need to be aware of, what are flows doing, etc. Kind of similar to what you use from the investment banking side. We also do something called the digital investor, which is kind of your straight down the middle. You're trying to invest into cryptos for the first time. What do you need to be aware of and what do you need to know? The bridge tries to bridge you from the traditional world of finance over into the new world of finance. It's more educational and trying to use a lot of the same linguistics and trying to help clients understand, well, what does it mean when the Bitcoin supply chain is changing? Well, let's use some of the same analogies and work around that. The final one is the digital regulator. Regulation is the key topic, which is still not in this space, but it is coming, like we heard in the previous presentation with the European framework, MiCA. The American SEC is also looking closely at this, and I think that is, as soon as we see a bit of a regulatory clarity to this asset class, there will be a big shift in terms of how investors look at it as well. We've done some achievements which I would like to highlight for you. I think what's really important is that we are a startup. We know that, we're aware of that, but nonetheless, we're working very hard on establishing ourselves in this space.
Our flagship product, the Seba X, won ETP, that's for exchange traded products, similar to the ETF space, but ETP because that's crypto underlyings. That just won an award. It has a 2.5-year live track record, which is a really easy exchange traded way to how to get the exposure to this if you're new in this, but you want to do it in a proper, easy way. It's a certificate that you can buy and sell on the exchange. We won an award for being Digital Startup of the Year in Switzerland, which I think is a fantastic token to the 110 men and women that we are at Seba, that we are working on this, and we're working in many different angles. And one of the things that we're working on, which we're very excited about, is Aave Arc, which is a lending platform on crypto. This is a little bit more complex. I'm not going to go too much detail into this, but effectively it will change the way that our clients can borrow and lend on the blockchain really easily and transparent, but they can do it through their regulated partner, which is us. To finish on that point, happy to take any questions, both online and also from Hjalmar. But thank you to Erik, Penser Bank, for inviting us to speak here. It's been a pleasure being here, and I look forward to an interesting conversation. Perfect. Thank you so much for a great presentation. I asked the previous speakers this question, and perhaps we can address it here as well. Could you just elaborate a bit on the dynamic between volatility in the underlying assets, whether it be trading volumes or the price levels? How does this dynamic affect your revenue generation? Well, the volatility is there are two key topics which always appear. There is custody, and then there's volatility. Volatility has a interesting angle because it can be sparked from a number of different factors, which are very hard to monitor. The volatility is slowly reducing down, we see. It's not as volatile as it has before, but you still see these big shifts. It can still drop 40% very quickly, which is something we're not quite used to from the traditional asset space. But what I think is a unique point, which I only read about yesterday, which is a good little reminder, if the equity markets dropped by 40%, like we saw what happened when the pandemic hit, it's full-on pandemonium in the global markets. So what happens? Central banks press a liquidity button to basically save the financial markets. You don't see that in the crypto space. So even though you see a big drop, if someone's self-regulating in the sense where if you play wrong, if you do something, if you invest in the Luna Foundation and you think this is going to work very well, and it doesn't work because it's driven by a non-centralized body, it's driven by a community, they will effectively regulate themselves and act accordingly. But nonetheless, the volatility is an angle to bear in mind because you have a lot of leverage positions, you have a lot of different players doing lots of different things in this space, and there's a lot of innovation still taking place. You can draw parallels if you want to understand why is it as volatile as it is. Well, gold was also very volatile when it first became seen as an asset class because you don't really know what the fair price of it is. We don't know what the fair price of Bitcoin is because we don't really know if Bitcoin should be seen as a store of value, as a payment, or as the digital gold that we hold in our portfolio. So I think it's a really hard question to answer because you have to go a little bit more specific into, is the volatility driven by macro events or is it driven by more fundamental on each and every blockchain? Thank you. Very, very helpful. And second, I was thinking about, you spoke on the regulatory environment. Yep. And of course, many actors in the field find it hard to keep up with the regulatory environment and the constant shifts. Where do you see that trend heading? Is there some kind of harmonization on the horizon? And how do you keep up with the regulatory environment currently? I think that's the million-dollar question right now, especially for us as a bank. We're very lucky that we are domiciled in Switzerland, where the regulatory environment is very clear. The framework is, we work closely with both FINMA, but also with the local governments, and we work together. So if you look at Switzerland like its own little ecosystem, the reason why the Crypto Valley in Zug exists is because we've decided that we're not going to try to do something without working with the regulators, with the governments, with the local players as well. That will shift over into a more global scale. It absolutely will. The reason why we're talking about regulation at the moment is because the asset class has grown big enough that you cannot ignore it, whether you are an investor or whether you're a regulator. And you see, and it's in the interest for the regulators to step in and clear the space up a little bit. Because otherwise what we're going to see is
investors getting burnt by investing into something which might be set up as a Ponzi scheme. We'll see, I'm not going to blame anyone here, but if there's a meme coin that is going up and someone on Twitter just sends pictures of something up and pumps the price up for no apparent reason, and we don't know what's the underlying, what does this coin or blockchain technology try to do, that is dangerous not just for the investors themselves, but it's also dangerous for central governments and for central banks, because if people lose their money and people are standing without jobs, and all of a sudden you see the unemployment rate skyrocket because people are out of work or people have lost so much money, they know that they can link that back to this space. So absolutely, regulation is on the horizon. I think it will come much faster because it will be forced upon them. My personal take, my personal view is we're probably going to see clarity, as in a real clear plan on the regulation side, at least in Europe, by the end of this year. But the big domino that I believe has to fall first is the Americans. Once the SEC and together with the Fed decides how are they going to look at this space, everyone will follow. Thank you. And also you spoke on the way that you educate users of the crypto assets. If we look at it in an international perspective, do you believe that policymakers in individual countries, do they have sufficient knowledge in this field, or is it still a asset class, in an early stage which needs to be adopted internationally? Is there a need for additional knowledge amongst policymakers, for example? I think there's a need for additional knowledge amongst all of us. It's still such an early stage that none of us fully understand this. Perhaps I can draw on a parallel and put this into a slightly different perspective. The internet is widely unregulated. There's the dark web where you can do things that most of us wouldn't do because it's illegal or it's not conceived morally correct to do certain things. But that still exists. There is illegal streaming services which are not regulated. We all know they exist, but we cannot regulate the internet because the internet grew into such a big beast so quickly that trying to contain it is nigh on impossible now. Regulators, I think, are aware of that, and that crypto is still small enough that it can be regulated, but because the adoption rate is so fast, and because it's digital, it gets adopted online much, much faster than anything we've ever seen before. I think they're aware that they are working on a time constraint basis. Regulation always tends to be lagging, it's never leading. So I think that's why the educational side is incredibly important. Are we there yet? Perhaps, perhaps not. But we have to remember that this is an asset class in its infancy. What do we know about it? Well, it can also change very quickly. So it's a place for monitoring the space, understanding it, and then working together, the entire community. And I think that's one of the areas where central banks and central bodies are perhaps lacking a little bit, that this is a community-driven asset class rather than a asset class driven by central banks. Thank you. And I was thinking, looking at your product offering, of course, this is a field that changes all the time and there's growth within it. How do you keep up? How do you get a view of the demand for new products, and how do you invest in those? Is there a risk, because of the changing in the environment? Could you elaborate a bit on this? Happy to. So I'll come back to the safety angle, how we're set up. We want to be seen as the player who can do this in the most trusted way. So what we try to do is we try to take as much risk off the table as possible. We don't offer clients 10,000 coins or tokens to invest in. We don't open up the doors and say, here's the crypto world, knock yourself out and go loose. We onboard each and every coin and token that we offer, and so we can custodize it, we can trade it, we can build products on it, we can make sure that in good faith we offer it to our clients. That means that we scan and scour the space. We also work very closely with FINMA, what they allow us to do, which coins and tokens they deem we can trade and offer to our clients. But a key problem here is liquidity, for an example. We cannot offer a coin or token to a client if we don't see sufficient liquidity. All of a sudden the spreads might be huge. All of a sudden you might move markets if you're trying to play around with this new emerging coin. So really what we try to do is onboard each and every coin, look at the protocol, who's behind it, what's the use case, what does it do? If it doesn't fulfill some basic criteria we have, we don't offer it, neither as a product nor as a trading instrument.
So that does make us slow, but we kind of do that on purpose so that we don't offer something which you don't believe that we understand sufficiently. Thank you. And also, one final question regarding the war in Ukraine. How is this generally affecting the market, and what do you see looking forward that comes from that situation? I think one of the first things that was noted with the Ukraine-Russia conflict was that perhaps Bitcoin finally revealed its true purpose. Because we saw people, when the banking system started to fail, when you couldn't go to a cash machine and withdraw your fiat currency to get as much of your assets out, because if you have hours to pack up your life and escape and run, you are dependent on bank cards working, on there being cash in the cash machine, on there being, you can liquidate your portfolio online. And if those angles don't exist anymore, what can you take with you? I would put the question to all of us to think, how much value can I extract from my day-to-day life if I need to pack up and leave tomorrow? And I think a lot of Ukrainians came to that realization, unfortunately, in a very precarious moment. Bitcoin was something that you can take with you because it's borderless. It doesn't matter if I'm in Sweden or Denmark or Norway or the UK. I can take my Bitcoins with me anywhere because they're digital. That was one angle that we saw. So a lot of people all of a sudden converted whatever they could over into cryptocurrencies to take that with them. The second side that we saw is, of course, that there was a concern that there would be more illicit activities, a way to avoid sanctions, for example, by doing it in cryptocurrencies, by trying to pay or work your way around by all of a sudden converting your assets into Bitcoin or making payments like that. I think it's an interesting topic to discuss, because the worst way to conduct yourself is when there's a permanent track record of what you did. So if I try to avoid sanctions, if I know that I am sanctioned for whatever reason, and I then still try to make a payment, and I try to make it on the blockchain, which is an irreversible history which anyone has access to and can check through, it doesn't matter if I get found out there and then or I get found out 5 years later. You will get found out. So we haven't seen as much illicit activities as perhaps people thought they might have because of the conflict. Nonetheless, we've seen that there's been a bigger interest in the crypto space because, less so because of the sanctions, but more so because they realize that having digital assets is actually very worthwhile. Thank you. Very good presentation, and thank you for joining us today. Pleasure. Thank you for having me.
Hej och varmt välkomna till dagens fjärde presentation. Mitt namn är Hugo Lisjö och jag arbetar som aktieanalytiker här på Erik Penser Bank. Nu har jag den stora äran att få presentera Magnus Holm, CIO och medgrundare av Hilbert Group. Varmt välkommen! Tack så mycket. Och låt mig då gå till presentationen. Så Magnus Holm som sagt blir presenterad. Jag är född i Göteborg. Jag har en PhD i strängteori, teoretisk fysik från Chalmers. Och jag har 20 års erfarenhet i statistisk modeling, spelteoretisk forskning och algoritmisk trading. Och jag är som sagt CIO på Hilbert Group och även co-founder. Idag ska jag prata lite om vad Hilbert Group är, vad vi gör och hur vi är positionerade som bolag. Jag kommer även gå in på lite mer specifikt på en del som vi har byggt upp i år i Hilbert Group som heter Coin 360 som är en del av vår analytics-del som jag går in på senare. Och efteråt så kommer vi ha lite frågor som vi kommer svara på. Så vad är då Hilbert Group? Hilbert Group är idag ett börsbolag listad på Nasdaq First North med ticken HILB. Vi består av 4 vertikaler kan man säga som är vår fokusverksamhet. Första vertikalen är asset management. Andra vertikalen är Hilbert Trading, vilket är prop trading. Tredje vertikalen är vad vi kallar Hilbert Ventures som tar positioner i blockkedjerelaterade bolag. Och vi har även en fjärde del som är Hilbert Analytics och vilket vi nu kommer gå under Coin 360 och därför har vi tagit ut den lite särskilt idag. Så vad är då våran approach på kryptomarknaden? Vår approach är att vi är väldigt kvantitativa. Vi har hållit på med forskning väldigt länge. De flesta i bolaget har en forskningsbakgrund. Och vi har överfört den forskningen även till finansiella marknader. Och i synnerhet har vi då tittat på krypto där stora delar av den forskningen har passat mycket bättre på när det gäller de kvantitativa modellerna som vi gör tradingalgoritmer på. Så de här tradingalgoritmerna som vi har utvecklat och som vi kontinuerligt utvecklar är något som vi brukar börja sjösätta i våran prop trading-enhet. Där vi då tittar på där vi sjösätter dem och kör dem under tid. Och sen tittar vi på vilka som är passade för att lägga över på en fondverksamhet och sätta över på asset management-sidan som produkter. Och vi ska gå in på det mer senare. Sen har vi även en stark bakgrund i traditionell finans i bolaget. Och det kan vi se här då. Så det här är core-teamet i bolaget. Och det som är kännetecknande för core-teamet är att väldigt många har då haft tidigare stora positioner i traditionell finance och nu har gått över till blockkedje finance då, eller blockkedjebolag istället. Så Niklas Sandström som också har en PhD och är co-founder med mig. Han har en lång bakgrund i traditionell finance, jobbat på väldigt många bolag men de sista åren så jobbade han på ett bolag som heter Finisterre. Finisterre Capital som var ett traditionellt hedgefondsbolag i London och har över 30, eller på piken i alla fall hade över 30 miljarder, de har blivit uppköpta, 30 miljarder kronor i asset under management. Och som vi ser även här så är Frode Foss Skiftesvik, han var grundare av Finisterre, han sitter på i våran styrelse. Han var grundare och även vd för Finisterre. Med har vi även fått på advisory board Paul Crean som var CIO för Finisterre. Vi har även på advisory Thierry Pudé, doktor Thierry Pudé som var Chief Risk Officer för Finisterre. Vi har även tagit över CFO Sylvana Skiberas från Finisterre och gått in som CFO för oss. Sen har vi då stärkt upp bolaget ytterligare
under vintern och våren här. Vi tog in en COO som kommer från Holland och han är också jobbat mycket inom finans. Han är director på Amsterdam Fintech Institute och han har grundat ett blockchain paymentbolag som heter OnRamper. Och vi har tagit in honom som CEO. Och sen har vi Dr. Hans Peter Bermin som är Chief Risk Officer. Och han har en bakgrund på Morgan Stanley, JP Morgan. Han var faktiskt Head Quant för räntemodellering på JP Morgan. Väldigt hög position där. Och han har gått in som Risk Officer. Och sen har vi precis nyligen tagit in Mark Adams som Chief Legal Officer och han är tidigare Head of Legal på William Hill som vi har tagit över. Så nu tycker vi att vi börjar bli väldigt väl positionerade. Jag kommer gå in på säljsidan som vi stärkt upp också men kan inte gå ut med riktigt än. Men det kommer. Och sen har vi även team. Vi har Maria Lindström till exempel på marketing och fler som vi har stärkt upp som jobbar med oss på asset management-sidan. Sen har vi stärkt upp väldigt mycket och byggt upp bolaget kring Coin 360 som jag kommer gå in på senare. Om vi tittar då på hur vi ser på det så basmässigt så har vi som core business asset management. Så det vi har byggt upp och det vi startade med här är under vertikalen då asset management som heter Hilbert Capital. Och där har vi 2 fonder som kör idag. Den ena fonden heter Hilbert Digital Asset Fund. Den andra fonden heter Hilbert Sirius Bitcoin Plus-fond. Sen håller vi på att starta. Vi håller just nu på och positionerar oss så att vi är mer attraktiva för institutionella investorer. Och därför har vi nu skapat en ny fond som vi kallar V1 som är fullt fokuserad på volatility harvesting, carry och arbitrage och ska vara en lågriskfond, det vill säga inte ha de drawdownsen som fullt exponerade fonder har. HDAF till exempel är en fullt exponerad fond och har då ganska stora drawdowns när marknaden går ner. HSBF är en moderat mer positionerad fond så jag har inte lika stora drawdown. Men vi kommer även satsa på en mer lågriskfond nu eftersom efterfrågan på det har blivit väldigt stor med institutionella investerare. Ovanpå detta som ligger i samma DNA så gör vi ventureinvesteringar. Vi har gjort 3 sådana investeringar so far. Och det största är givetvis Coin 360 som vi har separerat här och kommer gå in på senare. Där har vi en 60% ägarandel, vilket innebär att vi är majoritetsägare, vilket innebär att vi har den operativa ansvaret för bolaget, vilket är en stor skillnad från de andra bolagen. CapChep är ett bolag som vi investerat i ganska nyligen och det är ett bolag som drivs och ägs tillsammans med Chromaway som är ett annat stort svenskt bolag i blockchainbranschen. Och även LegalWorks är med från den legala sidan i det bolaget. CapChep fokuserar på att göra aktiebok på blockkedjan. Och det är en app som, när det gäller olistade bolag så vet många som har suttit där att det är inte så självklart hur den där aktieboken fungerar. Men tanken här är att kunna städa upp detta och jobb sker redan idag med Bolagsverket och så för att kunna se om man kan sätta standarder för att bygga det. Så vi är väldigt glada över den investeringen. Vi är glada över det samarbetet vi har med Chromaway och jag sitter även på advisory board för CapChep. Sen har vi investerat i Haven. Haven är en kryptoinvestmentbank som är baserad i Dubai eller i Förenade Arabemiraten. Det som blev så stort med Haven, vi gjorde en investering i höstas, var att de redan nu har fått en kryptolicens. Var en av de första bolagen i Förenade Arabemiraten som har fått en sån licens. Och de har en liknande licens på gång i Schweiz.
Och det har även gjort att de har en skenande värdering. Så de tittar på, vi gick in på $30 miljoner värdering och de tittar redan nu och tar in pengar på Series B på 400 miljoner värdering. Så vi har redan ett substansvärde på över 100 miljoner kronor i vår investering där idag i bolaget. Så om vi tittar på toppen då av den här pyramiden. Det som är en succé eller skulle kunna bli en succé för Hilbert, det är givetvis att vårt arbete reflekteras i aktiepriset. Att aktiepriset och Hilbert som bolag går väldigt bra. Och det som vi ser som target och milestone för oss som bolag, det är att vi har strong returns i allting som vi gör i asset management, i investments och alltihopa. Så det är givetvis return som vi tittar på som vår huvudmålsättning med bolaget. Då har vi den här salesbiten då som vi har fått plocka in här lite separat eftersom vi kan inte gå ut med det fullständigt än. Men vi har alltså tagit in en person som, ni ser på listan här så står det väldigt mycket Brevan Howard. Så det kanske inte är en surprise att han tidigare har jobbat på Brevan Howard. Men vi har redan nu byggt upp ett externt placement agent team runt om i hela världen via den här kontakten. Så för att bättre kunna positionera oss och ta in institutionella investerare i våra fonder. Och så vi har redan nu ex-Brevan Howard Head of US som leder placement agent från amerikanska och Middle East-sidan. Vi har på APAC-sidan ex-Brevan Howard FX Trader som sitter i Nya Zeeland och kommer leda våran institutionella del på APAC-sidan. Och sen har vi en i Europa i Switzerland förutom att våran Head of Asset Management då sitter i UK. Och han är Switzerländare också från Brevan Howard. Men låt mig då gå vidare och förklara här lite. Nu står det Coin 360 här igen och det vi har gjort det är att vi har rebrandat Hilbert Analytics-delen mer som en renodlad Coin 360 med namn idag. För Coin 360 har redan ett väldigt starkt brand ute i. Och när vi nu tog över det så för att inte marknaden ska bli konfys så tycker vi att det var bättre att behålla det namnet nu när vi köpte upp Coin 360 eller köpte 60%. Det ska också tilläggas med Coin 360 att vi har en extremt stark partner i de andra 40%. De heter Chiron, Chiron Partners och kommer från Hongkong. Det är ett Hongkong-baserat holdingbolag men de är inte särskilt kända men mycket starka i kryptosammanhang. De äger exchanges, matching engines, många saker, news outlets och alltihopa. Så det är en väldigt stark partner. De har idag inte valt att gå ut med exakt hela sitt ägande de har, men vi uppskattar deras ägande till, det är ju onoterade bolag, men mellan 1 till 10 miljarder dollar i alla fall ligger väl deras ägande i krypto. Så de är väldigt starka kryptooperatörer som vi har med oss här när vi bygger upp nu då Coin 360. Så Coin 360, vad är Coin 360 då? Coin 360 är en kryptodatasida som kan jämföras med CoinMarketCap som är den största kryptodatasajten eller CoinGecko som är den näst största. Och egentligen så är det så här att det de har erbjuder Coin 360 också. Och skillnaden är att vi har lite av en nischsida med den här heatmappen som visar kurser. Den här är väldigt populär bland traders och sånt, har ofta upp en skärm för att se då snabbt med olika färger hur det går i marknaden då. Och nu är det här en gammal bild och i natt var det snarare helt rött på den sidan. Men det här är nog bara en vecka bort när det stod i $38,000 bitcoin. Vi har då tillbringat en stor del
av slutet av 2021 och början på 2022 och bygga upp den här verksamheten så att det har blivit då en helt separerad och självstående verksamhet. Så vi har tillsatt en vd, vi har tillsatt programmerare på backen, på fronten, vi har sales team, vi har alltihopa igång. Så vi är totalt uppe nu i 25 anställda på bolaget. Och bolaget har vi fått igång och genererar intäkter redan från förra året. Och jag tror att vi redan är uppe i 12-13 miljoner kronor som har dragit in sen vi körde igång det oktober egentligen i höstas då. Så att tanken är att det ska gå runt själv eller så gott som går runt här i början när vi bygger upp verksamheten på sajten och skalar upp det. Och tanken som vi har med skalningen på den här sajten är att vi tittar på vad konkurrenter har och vad konkurrenter inte har. Så vi vill bygga upp en verksamhet på sajten som har allt som de lämpliga konkurrenterna har som vi vill ha på vår sajt, men även titta på vad saknar de. Och här har vi då input från vår analytiska förmåga som vi har i Hilbert Analytics egentligen då. Att vi kan tillsätta det med massa andra metriker som inte finns på deras sajter, om man säger. Men här kan ni se på bilden att det är väldigt vanligt i sådana här trading room, bland sådana här Twitters och TikTokare och alltihopa som sitter, YouTubers som sitter, att man har en sån här Coin360-skärm i bakgrunden, så den är väldigt populär och har väldigt starkt brand i branschen då. Vi har redan nu mellan 3 och 5 miljoner monthly visits beroende på hettan i marknaden. Vi ser nog 5 miljoner den här månaden. Och den största enskilda marknaden är USA idag som är inne och tittar på sajten. Den korta roadmappen som vi ser på sajten är att vi ska komplettera så att vi har en data complete som vi kallar det. Idag har vi bara marknadsdata på sajten, men vi har redan adderat mycket DeFi-data som snart är klart. Vi kommer snart också addera NFT-data och sen som stod post att vi lägger på on-chain-data. Så vi ska vara ett data-complete marknadsplats på Coin360 som vi lite lätt och kallar sajten som Crypto Visualized. Så vi bygger då även upp en SaaS-modell för sajten. Idag har vi bara intäktsmodell att vi tjänar pengar på annonser. Men vi kommer ha då en SaaS-modell där vi ska tjäna pengar på att vi får in uppsignade users. Och även erbjuda då data för alla från retail till professionella till institutionella. Så vi kommer ha hela spektrat av tjänster som vi erbjuder på sajten. Om vi då jämför och varför vi lite tittar och gör som vi tänker här på Coin360 så är det så här att efterfrågan på sajter och framförallt det senaste har varit mycket on-chain datasajter med de här sajterna är stor. Och till exempel, vi börjar här med CoinMarketCap, men den här siffran på 400 miljoner ni ser som CoinMarketCap köptes för av Binance, det var för flera år sedan. Då var de ganska små, hade kanske 30 miljoner monthly visits. Idag skulle vi nog kunna uppskatta att en sajtvärdering på CoinMarketCap är snarare i storleksordningen 10 miljarder dollar kanske. Eller någonting där. Men vad vi vet är för både June Analytics och Nansen, som båda är norska bolag, är att de gjorde en Series B-runda i februari i år för June och december 2021 för Nansen. Och de gjorde det på fashionabla 1 miljard dollar respektive 750 miljoner dollars värdering. Och då ska vi då jämföra med Coin360. June har bara 1,6 miljoner visits, vilket är inte ens en tredjedel. Och Nansen har endast 420 000 visits. Så det de erbjuder idag som inte vi har, det är att de har on-chain data. Och detta är någonting då som vi
bygger in ihop med on-chain analytics, och vi räknar med att innan året är slut att vi ska ha kompletterat Coin 360 med alla data sources och då vara mer komplett och så. Och vi ser ju egentligen kanske i Sverige så har man kanske inte riktigt förstått de värderingarna som finns i branschen som man ser utomlands. Men det har kommit redan till Norge där vi har sett de här höga värderingarna på Dune Analytics och Nansen, och i någonstans så ser vi väl redan med så mycket högre usage att kanske Coin 360 borde ligga ungefär i samma range som Dune Analytics och Nansen redan idag. Men när vi kompletterar med on-chain data sen så borde vi snarare ha en högre eftersom vi har så mycket högre trafik. Men det var egentligen allt som jag ville säga om Hilbert Group idag. Men vi har även frågor som väntar och är så. Jag kan bara lägga till innan frågan att som finns för de som tar ut att vi har även delat med oss lite av research som vi har gjort och vad det finns i fondsammanhang och så. Men till frågor. Toppen. Tack för en bra presentation, Magnus. Tack själv. Jag tänker att vi börjar där du var inne och nosade på också. Det händer mycket på marknaden nu. Det är oroligt överallt och det gäller ju även kryptomarknaden. Hur påverkas er verksamhet av oroligheterna nu? Ja, alltså det är ju som alltid, det är ju, om man är asset management, det är att investerare kan ju bli oroliga. Men vi har ju varit med nu ganska länge. Vi har ett 5 år track record, har haft fonden igång i 3 år och det är ju inte första drawdownen som vi har sett. Och även för våra investerare så har de ju varit med tidigare och vi har inte haft några stora redemptions tidigare vid de här nedgångarna. Och vi kommer ihåg även då 2020 när vi hade ett brant fall mars 2020 på 50% på en dag. Och sen var det lite oroligt en vecka, men sen var det bara 1,5 månad senare innan krypto var uppe på nya toppar igen, eller i alla fall var ovanför vad det var innan det branta fallet. Så vi ser väl snarare att det är så som är fallet den här gången också, att vi snart kommer se nya höjder i krypto. Ja. Och du var inne på det där också lite grann med, vad har ni för kunder i er asset management? Vilka är det som investerar i de fonderna? Ja, så det vi har idag är egentligen mest family offices och high net worth individuals. Så det vi har gjort nu med den nya positioneringen är att vi även ska vara mer attraktiva för institutionella investerare. För det ser vi mycket att de är på väg in i krypto och kanske stått lite vid sidlinjen, väntat på regulatory frameworks och sådana saker. Men att det nu kommer ändå. Ja, ni märker att det finns ett intresse från klassiska institutionella investerare att exponera sig mot krypto liksom? Ja, vi har haft extremt många möten de senaste 2 veckorna med väldigt många stora prominenta bolag, framförallt i USA, och de är verkligen på väg in. Alla har en egen kryptodesk idag. Vissa scoutar nu, vet inte exakt hur de ska in. Andra är aktivt och investerar. Men många är faktiskt att de mer har ett fond-i-fond-tänk från sitt håll eftersom de inte ser att de har egen asset management inne i de här bolagen, vilket är väldigt bra för våran del. Då. Ja, exakt. Och era fonder då? Du pratade om att det fanns någon som var lite mer lågrisk och någon som var fullt exponerad. Hur ser mandaten ut mellan de här 2 olika fonderna? Ja, mandaten ser ju olika ut. Så att om vi särskiljer hur de de facto tradas och positioneras och mandatet kan vara lite bredare. Jag vet att många frågar om man får vara short, leveraged och såna här grejer. Och jag tror på mandat, om man säger prospektus, mandatnivå, så har vi nog möjligheten att vara det. Men som vi har positionerat båda de här fonderna, eller framförallt HDA, har vi positionerat att det är long only, directional, men inte leverage då. Om man säger. Så det är positionen på HDAF. Bitcoin plus-fonden har vi, det är en mer konservativ men har ändå mandatet att kunna vara leverage vid de fall. Det här är en AI-motor, det är en prediction-modell. HDAF är vad vi kallar volatility harvesting-algoritm. Det
är inte baserad som en prediction-modell. Men så det är det som skiljer lite de två. Den ena har då lägre risk än HDAF. Men det vi ser med den här vetan som vi nu lanserar, det är att det är mycket större aptit för lägre riskfonder från institutionellt håll. Så vi har då placerat oss på en lägre risknivå med den fonden som vi sjösätter nu. Just det. Och lägre risknivå, är det också vilka typer av krypto som man investerar i, eller hur justerar man risknivån där? Risknivån justeras ju lite också i exposure level. Vi har lägre exposure till krypto. Vi har då cash proxy i vad heter det, instrumenten. Cash proxy kan vara ren USD, det kan vara USDT, det kan vara USDC eller någon annan av de här digitala stablecoin-varianterna. Om man säger. Så att det regleras med den positionen också. Ja, men då är jag med. Snyggt. Och annars då, om vi tittar lite större på er verksamhet, vilka är de viktigaste faktorerna för att ni ska liksom fortsätta ha den här fina tillväxten som ni har visat nu? Ja, vi har ju tänkt, och det kanske jag ska tillägga med Coin 360 nu, som vi har byggt upp och frisatt så att det lever lite sitt eget liv eller kan stå på egna ben. Det är ju det här att det ger ju också en liten hedge för bolaget. När det gäller asset management så är ändå intäkter ofta performance fees-intäkter, och de tenderar till att vara bättre när marknaden går bra, för då har man bättre returns och då har man bättre performance fee. Medan då Coin 360 som bolag är ju då inte lika känslig för nedgångar och sånt, för de intäkterna kommer vara mer linjärt över tiden. Vilket gör att vi också då positionerar oss att vi har en linjär inkomstström även så att i sådana här choppy marknader, eller om det blir en bear market en längre tid eller någonting, att vi har intäktsflöden från det. Så det är lite så vi tänker i den positioneringen och hur vi har byggt upp det. Just det, stabilare intäkter, det låter klokt. Mm. Och när man då pratar krypto och sådär, då är ju mycket fokus på bitcoin. Mm. Och det är den som är den viktiga, eller hur tänker ni kring de olika bitcoin, ethereum och sådär? Ja, bitcoin är ju den viktiga. Alltså om vi bara ser det vad market cap säger oss, så är ju bitcoin den viktigaste och ethereum är tvåan. Och vi ser väl lite att det finns substans i det också. Att bitcoin är kanske den viktigaste, men det innebär inte att den kommer vara den viktigaste om 10 år. Men just nu är det den viktigaste för branschen. Och ethereum är den näst viktigaste. Jag menar, mest är byggt ovanpå ethereum som är en smart contract-plattform, medan bitcoin bara är en currency egentligen i den meningen då. Så, men den är viktig för hela kryptomarknaden. Det kanske var lite mer aktuellt förut, men då pratar man om att bitcoin skulle kunna vara en form av digitalt guld. Och guld flyr man ju in till i oroliga tider. Hur tänker ni kring det här, kring digitalt guld och bitcoin? Ja, vi ser väl mycket. Vissa har ju velat få en stämpel, en klassisk stämpel på något nytt så att säga. Och digitalt guld är väl snarare en delstämpel. Den skulle kunna ses som ett digitalt guld i den. Sen om vi tittar nu, det senaste till exempel, så har ju guld klarat sig bättre än bitcoin i den här nedgången som har varit även på aktiemarknaden så att säga. Så om den har blivit digitalt guld, det vill jag inte säga, men vi tror ju att den har en väldigt stort substansvärde i hela globala valutamarknaden på sikt. Och som sagt, med det sagt så kan ju det komma kanske någon bättre kryptovaluta de närmsta 10 åren eller någonting sådär. Men vi tror fortfarande att bitcoin kommer bli en valuta som även blir en handelsvaluta. För som vi ser nu med allt från krig och allting som händer i världen, att ingen litar på varandras valutor. Ingen vill handla med någon annans valuta än sin egen. Och sin egen kan man trycka som man vill, och de andra får betala det priset när de trycker och får ingenting för det. Så att ingen vill vara beroende av någon annans valuta. Så vi tror att bitcoin kommer bli en stark valuta på globala handelsplanen. Ja, nu kom du in lite grann på det här med just valutor, och det pratas ju nu om att stater ska ta fram sina egna valutor. Hur tror du att det kommer påverka kryptomarknaden generellt så att säga?
Ja, alltså så här är det. I ärlighetens namn så har ju redan staten egna valutor. Så nu ska de bara lägga dem på blockkedjan. Och visst, jag menar vissa saker kanske blir smidigare, men det finns ganska bra betalningslösningar på klassisk finans och klassiska valutor idag. Så funktionellt så ser vi ingen jättestor förbättring för om man säger kunden eller för användarna av valutorna i att göra en centraliserad fiatvaluta på blockkedjan. Så hela syftet med den här decentraliserade approachen, det är ju att det inte är en central enhet som bestämmer själva hur mycket pengar man trycker och vem man ger de pengarna till som man trycker. Utan att det är ett protokoll som står och ingen kan göra någonting utanför det protokollet. Alla vet hur det protokollet är och det är open source alltihopa. Så ja, alltså det kommer givetvis användas, de kommer säkert kunna ersätta de gamla valutorna med sin blockkedjebaserade. Men det är inte därför som det finns ett intresse i blockkedjevalutor idag. Det är ju för att de är decentraliserade. Just det. Ja, det är mycket bra svar tycker jag. Och nu också, krypto har blivit mycket mer intressant och större. Hur ser ni på konkurrenssituationen både vad gäller Coin 360 och er asset management-del? Alltså det har ju exploderat med andra fonder. Det ska man inte sticka under stol med. Jag tror att det är väl över 1000 registrerade kryptofonder nu i Eureka hedgefondindex. Och så. Vi tror att våran approach gör att vi kommer ha en konkurrenskraftig position i detta. Där vi har då traditionell finance och traditionell risk management i botten. Vi har kvantitativ del som inte många kan konkurrera med. Och vi har även då jobbar nu med den här compliance och legal-delen. Vi positionerar oss att vi listade oss på börsen för att vara mer transparent. Vi har PwC som auditor för att vara mer det som institutionella investerare vill ha. Så vi tror att vi kommer ha en väldigt stor fördel mot många konkurrenter. Sen finns det andra konkurrenter som också är väldigt duktiga och bra, så det ska man inte glömma. Nej. Sen tror vi också att det här fallet nu och den överexponeringen mot sådana här yield farming protokoll och sånt som har varit, det kommer nog slå ut en hel del. Det vi ser den här månaden. Det är nog saker vi närmsta veckorna och månaderna kanske kommer se att en hel del kommer slås ut också. Och på Coin 360-sidan, du nämnde några här. Finns det några andra som man är orolig för eller hur ser konkurrensen ut där? Växer det mycket på den fronten också, ser ni? Ja, du menar på Coin 360. Alltså vi har ju de två största konkurrenterna idag i Coin Market Cap och Coin Gecko. De är ju mycket större än vad vi är. Så att, men vi vet ju även vad intäktsmöjligheterna är för olika. Jag menar som idag, när vi kanske kommit upp i ett par miljoner i månaden i annonsintäkter så att säga, så vet vi att konkurrenter med samma trafik gör ju kanske snarare 20 cent per visit. Skulle vara kanske storleksordningen 10 miljoner för oss i månaden eller någonting. Så det finns jättepotential att bara komplettera upp det som vi inte har eller och positionera oss liknande. Så att, och sen så har vi då tagit in även en jättebra professionell SEO-analys på alltihopa. Vi har lagt på CMS, vi har lagt på TMS på systemet så att vi ska ha flera språk. Idag är det bara ett språk. Och då så att vi får möjligheten att även dra in mer trafik via Google. De här klassiska tänket som är mycket i gamingbranschen och alltihopa där man jobbar på det sättet. Så att vi tänker oss att vi snart ska kunna öka trafiken ganska rejält på sajten. Ja. Så att idag har ni då de här 4 benen som du pratade om, eller vertikalerna. Planerar ni att ta in fler vertikaler eller vill ni mer fokusera på de ni har? Eller? Just nu kommer vi nog fokusera på de vi har. På andra sidan så är det ju mer snarare om vi, eftersom vi är aktiva på venture-sidan, så är det någonting som någon gång visar sig att vi har möjligheten att tycka att vi tillför värde och kan göra någonting bättre av att förädla så att säga. Då utesluter jag inte att vi gör det. Men just nu så tänker vi alltså att vi fokuserar på de 4 vertikaler vi har och bygger upp dem ordentligt. Jag förstår. Snyggt.
Tack så jättemycket för din presentation och för att du kom, Magnus. Ja, tack själv. Tack för att jag fick komma.
Hi and welcome back to Erik Penser Bank's Investor Day with the team Crypto and DeFi. We have the privilege to welcome Fritz Jost, Chief B2B Officer from Sygnum Bank in Switzerland. Fritz has the background of, before joining Sygnum, being the strategic lead on the Leontech initiative, and prior to that, Fritz spent over 20 years in investment banking in New York and London. Over to you, Fritz. Thank you very much, and very well welcome to all the participants from hot Zurich. So I was asked today to talk about the digital asset impacting finance, and particularly the banks. And in that context, obviously, I want to talk about, first of all, what is the disruption within the banking sector? Number two, what does it actually mean as a bank connecting two banks? And what does it actually take in order to be relevant in front of your clients? With this, I would sort of reflect back to 2 years ago when we first had the discussions with banks, where very much the notion of the banks was, why should we do this? Now, at the time we said, look, what you see, the light you see is not the light of the end of the tunnel. It is the train approaching very quickly. And you better ask yourself, how do you want to position yourself within the digital asset ecosystem? Now, fast forward, today, the discussions with banks is a very different one. The discussion is more what and by when. So the disruption is obviously, and I know that a lot of people from the financial industry, they are in pain when they look at interest rates, low to negative. Then they have legacy systems, and particularly a big challenge in the private banking sector is how do you connect to the next gen? Next gen, they don't want to see people anymore. They just want to interact digitally with their bank, and certainly they not interested in equity or US treasuries. They're very much in crypto and NFTs, metaverse, etc. So for the banks, it really is a little bit like Shakespeare. It's to be or not to be in digital assets. And I really would like to stress this is not about crypto specifically. This is about digital assets in the most broadest sense. And today, we certainly see that the train has left the station. So it's not the question of when is the institutional adoption actually happening. It's happened already. And you see that in many different situations, certainly not only in the banking side, but you also see it with corporate treasuries. We have a lot of multinational companies which are onboarded, and they really like digital assets because it makes them much, much more flexible in terms of their treasury operation to repatriate certain funds from foreign countries. Certainly the banking sector is being forced to offer it because otherwise the clients take the money, walk across the street to the competition. Obviously, it's not enough when banks announce a little bit like JP Morgan or HSBC that they have bought a building in the metaverse and hang a painting or a picture of their CEO or chairman against the wall. So it really means, what does the client experience, how does the client experience actually change? Now, with this, when we look at what it actually takes, at least from our view, it's not just, as I mentioned before, digital asset banking. It's a much broader discussion because if you want to connect to your target audience, investors, some investors will not follow across the fiat bridge into digital assets. But they're certainly very interested in investing into the digital asset opportunities. So it's important that next to crypto or digital asset banking, you also have a security offering from the asset management. So when you have a view as the CIO of an organization that your clients can actually do the follow that advice, either by direct investment into digital assets or through securities. And last but not least, tokens and tokenization, it's certainly, I would say, 3 to 4 years behind the wave of the crypto market, but it's coming. Now,
we have been very active in tokenization. I'll talk about that later, because when you look at digital assets and the ecosystem of digital assets, the journey is the destination. So it's important to partner, if I may say, not with a one-trick pony, that the one moment you want to expand your offering, you have to change providers. Given that we have this journey is the destination, we have a very modular offering in order to facilitate the starting point of banks. One, and I would say probably the most used case, is banks wanting to and aiming to make digital assets, particularly cryptocurrencies, available to their clients as an alternative financing class. So that is certainly the road chosen by many, but not by all. We have a lot of banks, particularly private banks, they are very keen to make non-bankable assets bankable. Several reasons, obviously, to increase assets under management. Number two, and I think that's very important, to become much more relevant in front of their clients, to really know holistically what is the asset, the overall asset, and how is the asset allocation in the different asset classes. There's other banks who are mainly focusing, like commercial banks, they're focusing on the discussions around raising capital, be it debt or equity, provide funding, and that is obviously something which, particularly from a life management perspective, you can significantly increase through tokenization. So tokenization is definitely something which you need to keep on the radar screen, because if the land registries are going to be digitalized, you do not have to do the mortgages additional ways, and it allows banks to far more dynamically hedge their risks, which quite often are very concentrated in the mortgage market. The asset management, I don't want to talk more about this one, just it has to be on the radar screen to be relevant in front of your clients. And the last point we normally remind our partner banks is, don't forget when you transform part of your traditional fiat business into digital assets, do not lose the annuity revenue streams you create in the fiat world, particularly when it comes around the security lending. Security lending, obviously in the digital assets world, it's lending against crypto, and an extremely relevant topic for large investors who normally do the rebalancing. That means they may want to look for leverage. And what we have seen, we have a lot of crypto foundations or clients coming from the crypto world. They need fiat, but they're so convinced and dedicated to digital asset investments, they don't want to sell the digital assets in order to buy fiat, to buy real estate or other investments. They obviously lend against their holdings to stay invested. And the core, and this is something which sounds very, very generic, but it is a very important aspect, is the custody. Custody, how is the custody set up? Because custody is at the core and makes those investments which you hold banking grade, but it also should be highly secure. And for this, the big aspect in custody, it's safety, 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 or security, security, security. And I can make that statement, particularly there has been Coinbase, the annual report for the first time just came out 24 hours ago. And what it stated for the first time, they have about 257 billion assets under custody, that because they held on a omnibus account, that the clients, their clients, do actually have a counterparty risk to the venue. That is a very different topic in Sygnum, where we have for every single client a segregated wallet. Very important, and particularly in the context of the banks, which may outsource the whole value chain to Sygnum, all their clients' assets are on that fully segregated wallet with us. But that means, because it's a segregated wallet, there's no counterparty risk to Sygnum. The wallet is owned by the bank. Second, it's off balance sheet. And third, there's no capital need to put against those client assets.
a very important aspect. So when you actually buy, sell, and particularly hold crypto, do look at how secure the client's money is actually held. Now, trading is another aspect which there's a lot of different ways to actually trade or to provide liquidity to the market. We have decided that the ultimate choice of what model you want to go for is very much driven by the ultimate truth lies in the blockchain. So therefore, we go for the insourcing of global liquidity providers and actually transfer the best price to our clients. There's other ways to do this, so-called all-in price, but particularly when you look at the market disruption which we had in the last couple of days, if not weeks, that I'd rather know where I get executed fully auditable versus someone who tells me this was the best price and does a bid offer around it, which you may actually drive 3 lorries through. So we have best execution, which goes straight into the client's wallet. The other thing is we are very selective in terms of the number of cryptocurrencies we offer. More is not always better because they need to be relevant. There needs to be market depth, liquidity, but also most importantly is market data. Because market data, once you are in the regulated space, it means that every crypto which comes in has to go through a thorough anti-money laundering test. And that means you need the data to go back on the chain to validate not only where they're coming from, but also what addresses they have been associated with. What obviously crypto means, it's 24/7, 365. I think that is a prerequisite to stay ahead of the game. Then another thing which should not be underestimated, it's the anti-money laundering, which we have to do as a regulated bank. We are regulated like any Swiss bank, and we have developed together with FINMA, this process has been FINMA approved, that all the crypto coming in has to go through, we call it the CAMEL tool, the crypto anti-money laundering tool. Whatever you do in terms of a go live, you may not want to allow clients to do transfer ins or transfer outs, but put this on the roadmap. Every single bank which we have gone live with actually realized that they knew very little about their clients. The most telling story was a retail bank which went live with us. So they mainly have retail clients. And the day they announced to their clients, then open for business for crypto, 75-year-old grandmother mapped as retail asked for a transfer in of the equivalent of $8 million in crypto. So much about knowing about your clients and underestimating, and every single bank we have actually go live has then discovered how many of their clients are already invested and now looking for a safe place, a regulated place to keep their investments. And, I'd like to state Paul McNulty, a former US Deputy Attorney, has to resonate, because if you think compliance is expensive, try non-compliance. These days, banks lose more money in terms of paying fines than the investment banks in the 90s on trading. So this is important, and I think that is why we see that there is institutional adoption, because they're regulated banks providing the custody, access to market, and we have seen the largest crypto firms, crypto foundations, all the way to corporate treasuries of multinational companies who open up an account with us, because that's exactly what they're looking for. Now, moving into the tokenization, I did mention this is something which you really have to keep on the radar screen. Yes, it's a little bit early, but we have been in every single one of our verticals on our tokenization platform, being very active with many different issues, be it from venture capital to small, mid-cap, even real estate, and particularly art and collectible has been hugely resonating. And we are still the only bank which not only, it's not
good enough if you tokenize something, it stays the same. But you also need a marketplace in order to have liquidity and transparency secondary market. And we have an open marketplace which allows just for that. And the one innovation which is still unique, everything settles on chain. In traditional tokenization situation, the issuer issues a token and sends it to the wallet of the investor and tells him, please pay to HSBC, my fiat account. Then the investor instructs his bank, Credit Suisse, to pay the money to that fiat account. We have created a digital Swiss franc, which is one-to-one packed with a escrow account of the Swiss National Bank. So this allows instant settlement, atomic settlement on chain, avoiding any slippage or T+2 counterparty risk, and has really been a very successful, not only settlement token, but also payment token. The other thing which obviously has been asked in the morning is the Swiss regulation is very advanced. We have a DL2 law from February last year, which really allows us to actually tokenize the underlying is the security. And we did this very innovative and first tokenization of a Picasso. And the Picasso, in the old days, you would have to take the Picasso, put it into an SPV, and then tokenize the SPV. Today, we don't have to do this. We can actually tokenize the Picasso. The Picasso is the actual security. And what that means, we have the opportunity to actually combine an investment, a financial investment, with emotion. The first launch we did with wine, because people like wine, it resonates. And with the Picasso, we have taken a step further. So the tokenization of the Picasso, it's about $4.5 million worth. It's now actually appreciated by 35%. So everyone who has invested has certainly been a very big smile on his face. And the way we did this was to really make sure that the investors own the painting or part of the painting. And that means every single investor can potentially be the owner of that painting eventually. And we have included all corporate finance mechanisms such as a squeeze out, which allows the majority owner of the tokens to actually buy out the rest of the investors, token investors, take the painting and hang it at home or do a private sale. But also this tokenization allows us to not just put something in an SPV and 3 years later or 5 years later it sells and then hopefully you have some capital gain. What we also included is a drag along. A drag along allows all the token holders to vote. And if they think that Picasso contemporary art is toppish, they can vote to sell the painting and monetize the gain. There's even other functionalities such as provenance. A painting or a car or any collectible lives also of the provenance, the history of the artwork. And the painting, even though tokenized, can be wall-to-wall insured, hung at a museum to further increase value and relevance. So what you see is what you can do with the tokenization is something which has not been able to be done in the past. And it really links that investment also with an emotion. Obviously, the world has moved on. We have already tokenized a number of paintings, a number of artworks, but what obviously is now far more en vogue is not the paintings, but the NFTs. So even on NFTs, obviously going back to the Picasso, what we have seen, most investors who actually invested in Picasso could actually have bought the Picasso themselves outright. So what we now realize that tokenization, unless you have really succession planning, where you can also use tokenization within families, where you tokenize a estate, and some family members which are cash strapped
can actually sell their tokens to the family members who are cash rich. That is something which can also be extended into the NFT world. And the NFT world, at the moment, most NFTs, when they were launched, were not that expensive. These days, some of these NFTs, as we all know, have gone completely through the roof. So a tokenization or a fractionalization makes also sense to make that, to allow more investors to actually be invested in that token. And with this, I give you a little bit of a snippet in terms of what we have done with CryptoPunk at Sygnum. I'm at Zurich Paradeplatz on my way to Fame Gallery, basically walking through the traditional home of Swiss banking. The rails that have guided our thinking on what comes next in finance are currently being challenged at an unprecedented pace. The developments in technology which are non-linear have catapulted us in the exponential age. I'm very excited today to announce Sygnum's next step in helping to embrace this change and helping to create future finance. The Sygnum team has recently purchased CryptoPunk 6808 and leveraged its tokenization stack Designate to fractionalize ownership of it. From January onwards, Sygnum clients will be able to subscribe and trade the CryptoPunk or fractions of the CryptoPunk on our secondary trading platform, Synex. 10,000 CryptoPunks have been created by the two co-founders of Larva Labs in 2017, thereby creating the very foundation of the emergence of NFTs. NFTs are the most pure manifestation of what the blockchain technology enables us to, namely ensuring uniqueness that allows us to transfer originals and not copies between parties as long as both have access to the internet. Now, creating a scalable way to prove uniqueness of anything of value very much matters. Now, it is correct that innovation and pushing things forward also comes sometimes hand in hand with exaggeration, exuberance, and hype. And some of what we've seen in 2021 in the NFT space certainly also falls in that category. At Sygnum, however, we look beyond the noise and have been investing in scalable infrastructure and use cases around this that we will be informing you about very, very soon. In the meantime, our CryptoPunk 6808 will be displayed in our Zurich and Singapore offices for everyone to visit to discuss crypto, digital assets and NFTs, and we look forward to having you on board and taking you on board our journey towards future finance. All right, so that was an indirect invitation by Matthias. So the CryptoPunk is here in our office. And as I couldn't make it to Stockholm, you're more than welcome to visit us in Zurich. Not only do we have the CryptoPunk, but we certainly have also a good coffee machine. So the door is wide open. Now, moving on into the banks. And there's many banks who really ask themselves, how should we approach this? What is it we want to make available in what sort of sequence of a go live? Now, what we normally say that a go live, we normally make less than 60 days, banks can actually go live with Sygnum. We have not had a single bank being onboarded in more than that until their first client actually bought crypto. There's different ways to actually go live. We normally recommend that you have a go live which has some manual intervention, is not totally integrated on APIs, simply because most banks, they really want to send that lighthouse signal to their clients. We open for business. Also to avoid that their clients eventually depart. And as we know, it is much, much easier to do more business with existing clients rather than actually get clients from the competitor back into the door. So the go live is normally with a small range of cryptocurrencies, which you then over time expand.
you certainly have to have on the roadmap things like staking, DeFi, because clients today, they may about a year ago be happy that they had their money or their crypto money with a regulated bank. Now, obviously, they also want all the advantages which normally can be harvested in the non-regulated space. Staking, for example, was still the first bank which does offer staking on ETH. We have ETH 2.0, which is locked up until they go live. So a very interesting opportunity to actually, make that notion of crypto is a little bit like digital gold, because gold has a negative carry. These days, that's absolutely not the case. You can actually have investments in crypto and generate returns. The other thing which we remind our partner banks, do have the journey is the destination. So that means go live with an offering, make sure that your organization can grease the wheels to get used to it, put the transfer ins and the transfer outs, as I mentioned before, on the roadmap, because they are a significant value driver within the whole assets under custody, stickiness with the clients, and lending. Lending, maybe quickly, as it's very topical today, we've been in the lending business for crypto for now almost 2 years. And even though in those 2 years we had many drawdowns, never ever did we have any losses. So if managed properly, then it is a very high quality annuity revenue stream, which you can complement with your traditional revenue streams in the fiat world. So this is just some ways of going live. And we have in our portfolio private banks, which are now all gone live with crypto, but a lot of them actually work on many different projects to make non-bankable assets bankable. So this is a value proposition which a lot of their clients have actually started to appreciate. We have also retail banks. One which we mentioned here is a savings, call it a retail bank focusing on retirement planning. And they now have taken the decision to allow also crypto in their long-term savings plans. And they consciously also took the decision to include crypto in their offering, because they wanted to connect to the millenniums and obviously Generation Z and the next gen, because connecting with a traditional offering would have been very, very difficult. And in the meantime, I'm being told that even a very dusty old retirement planning bank has been able, through the extension and expansion of his offering into digital assets, also being able to rejuvenate part of its client audience. So should not be underestimated how that impacts your ability in order to connect to your clients and be relevant in front of your clients. And what also needs to be mentioned is the rollout. It's something which you need to have on your I'm just trying to actually, if you, there we go, I need to move the next slide here. As I mentioned, in terms of the journeys to destination, we have seen now, particularly in the DeFi, obviously the last couple of days, a very topical subject that you can, if accessing the DeFi space, really you see more and more how the traditional finance or money markets and lending pools come together, and clients will actually aim to be looking for those opportunities and harvesting returns. So our recommendation is really team up with a provider which can be a partner on the journey. Crypto alone is not enough anymore. It was enough maybe at the early stages. Today, you need to be able to service your clients on tokenization, giving them access to the DeFi, be able to custodize their NFTs, which they have invested in, and also be relevant in the metaverse and other topics. So this is
what I quickly wanted to share with you. I rather give time to a couple of questions, if there are any, because I don't want to talk about Sygnum. This is more to talk about the trends which we see, and I'm happy to be challenged on some of these trends by yourself. So happy to answer any questions you may have. Okay, thank you very much, Fritz, for a great presentation. You talked a little bit about the Picasso tokenization, which I also think is very interesting. What other potential tokenizations do you see coming? You will see that we have obviously a number of pieces of art, particularly in the contemporary space, will be similar to the Picasso, which are coming. So those are being made ready into the marketplace. So a little bit similar to what we have. What is certainly much more interesting, because it's new, innovative, is venture capital, particularly of the capital calls, which need to be handled. That's certainly something which is going to go live fairly soon. We do obviously look at the land registries, and I mentioned before, the moment these land registries are going to be digitalized, we can actually really directly tokenize the building, and I'm sure that banks will be holding those in the shape and form of tokens. Because in the old days, if you want to offload your balance sheet, you need to take the assets, put it into an SPV, and then sell it into the marketplace. If you tokenize it, it's much, much more dynamic. And the last point in terms of the real estate, we are active in real estate, but what we normally do, we bring the real estate from be it Middle East or some other places on planet Earth into Switzerland, because it's easy to tokenize it in some jurisdiction. But if there's no legal framework, there's no enforceability. So when we tokenize, whatever we tokenize, we do bring it somehow into the Swiss regulation that what we tokenize is actually legally enforceable. Great. And speaking on regulation, Switzerland have a quite unique approach in taking this legal framework forward. And what's your view on that, like on the Switzerland approach in an international perspective in terms of regulation? Do you think other countries will follow in Switzerland's footsteps, or what do you see? They have to, particularly the fleabag of Europe, which is still debating now. At least yesterday, that Germany came out in at least the tax treatment of crypto. So now we know the moment you hold it for longer than a year, it's not taxable. If you have a robust legal framework, it will act as a catalyst of that industry. And we obviously have a lot of discussions, because we are in our internationalization plans looking at the jurisdictions outside of Switzerland and Asia, and very much in talks, because for us, just going somewhere where there's no legal framework, we cannot do more, or we can't do things better than we can actually do in Switzerland. But Switzerland, together with Liechtenstein, has been at the forefront, now also with the MAS in Singapore, on regulation. And regulation is not a threat, it is an opportunity to really give the guardrails to that business. And I can only encourage the regulators in Europe to actually be certainly not the first mover, not a fast mover, but at least to move. Yeah, I agree. And with this regulation coming to other countries, do you also see competitors like Sygnum Bank popping up into other countries? Like you're one of the first crypto banks in the world. Do you think that there will be other players in this space popping up as regulation comes? I think there cannot be just a handful of providers. There have to be certainly more. There is some limitation to it. There's certainly also popping up providers which are providing just maybe costly solution or some trading algorithms. So we have certainly seen across Europe
that certain modular providers are positioning themselves so they're ready once the regulation actually also allows them maybe to have more licenses to become a bank. But I think the biggest threat, like in the traditional fiat world, is not being disrupted with the fintechs, but it's more if a tech company gets a banking license, then they really can disrupt. And I think that big white elephant is still out there. So final question, what are the main trends that you see coming that will shape the crypto market in the future? Well, I think as the crypto market becomes more mature, you will certainly see that clients, they can actually distinguish in terms of the different providers. There will certainly be more regulation, and the clients want to have their investments in a secure place. And is it about the banking grade? I think it really allows it. Once you have it banking grade, then you have much more flexibility in order to spend that money, to transfer the money to other white listed addresses. So regulation, even though it makes it more complex, more time to market, it is a good thing. And there will be, in terms of regulation, it's the benefit of the investors. There is a little bit of a challenge in terms of the regulation making it more centralized versus decentralized, but the last couple of days have shown that being with a regulated bank has massive advantages. And heading forward, where will Sygnum Bank be, do you think, in 5 and 10 years? We will never be a universal bank. So our aim is not to become a UBS or an HSBC with a very strong nexus to digital assets. I think we will stay, and I think the innovation is complex enough that you can be a provider and a specialist in digital assets. And we've seen the many challenges, now also opportunities, be it the DeFi, which I mentioned before, also metaverse, which becomes more and more relevant. We will have CBDCs, so central banks will actually have their own stable coins. So I'm convinced that, I call it pure player, not niche player anymore, but a pure player in the digital asset ecosystem will be the strength of a Sygnum and here to stay. Thank you very much, Fritz, for joining us, and thank you. Pleasure. Have a good day, and talk to you soon. Bye. Bye.
Varmt välkomna tillbaka till Pensers temadag Krypto och DeFi. Nu har vi med oss Vinter och grundaren och vdn Jakob. Varmt välkomna till Penser. Tack. Jag lämnar över ordet till dig. Toppen. Idag så finns det många kapitalförvaltare som har en bitcoin-produkt. En privat fond eller en börshandlad bitcoin-produkt. XBT Provider var den första som kom ut, grundad av några svenskar. Och strax därefter så följde andra företag som Amun, 21 Shares, CoinShares, och avgiften i den här produkten gick från 2,5% ner till 0% förvaltningsavgift. Så den här fee race to the bottom har gått till 0 redan. Och utöver det problemet så är det också så att det är lite begränsat vad man kan göra med en enskild kryptotillgång. Du kan göra en till, du kan göra en tredje börshandlad produkt som följer den tredje kryptotillgången, men någonstans så tar det slut. Och det är där Vinter kommer in i bilden. Vinter är en reglerad indexleverantör specialiserad på kryptotillgångar. Vi hjälper kapitalförvaltare, banker, fonder att skapa nya finansiella produkter som investerare vill ha i sin portfölj. Och det kan vara väldigt svårt att avgöra vilka trender som finns inom krypto som är värda att fånga upp, vilka som är värda att ignorera. Det kan också vara svårt att avgöra vilka tillgångar som håller kvalitet och inte. Och det kan vara svårt att veta vad investerarna egentligen vill ha. Och där fyller vi en funktion genom att vara specialiserade på just krypto. Vi jobbar med de största kapitalförvaltarna i Europa, de största emittenterna i Europa. 21 Shares, Valor, Sygnum Bank. Vi har kunder i alla världsdelar. USA, Latinamerika, Asien, Europa. Och Vinter är den ledande kryptoindexleverantören. Det är kort om vad vi gör, men min gårdag såg ut ungefär så här. Så det som hände var att Luna tankade i pris 95% på en dag. Gick från $88 som var priset i slutet på april till $2 igår. Idag är Luna nere i mindre än $1, 13 cent när jag vaknade i morse. Det var också det första jag tänkte på när jag vaknade i morse. Vad hände med Luna? För att vi är de enda som har ett index på en börshandlad produkt som innehåller Luna. För att vi är och innoverar och det är ensamt på toppen och jag har ingen att fråga förutom våra kunder och våra rådgivare. Vad borde vi göra i en sån här situation? Så Luna är någonting som har tagit upp mycket tid idag och igår. Och det är bara ett exempel på att krypto är volatilt och att ibland så kan det gå dåligt. Capital is at risk. Så den här grafen, den andra linjen som ni ser, det är bitcoin. Det ser ut som ett stablecoin ungefär i förhållande till Luna. Det jag skulle prata om nu är våra index capabilities. Jag får ofta frågan från kunder och prospekt. Skulle du kunna göra det här indexet? Och svaret är ja, det kan vi göra. Vinter är en flexibel indexleverantör. Vad jag menar med det är att indexkonstruktionen, alltså vilka tillgångar som är där, hur vi viktar dem, vilka tillgångar vi väljer och inte väljer. Det är en väldigt flexibel process som vi jobbar med i samband med kund. Så vi har förslag, de kommer med idéer och vi tillsammans så bollar vi fram ett index och en investeringsstrategi som är bra. Indexet är ju investeringsstrategin i en regelbaserad finansiell produkt. Så indexet är ytterst viktigt för investerarna och för kunderna. Så flexibilitet är viktigt och det här också vår specialisering inom krypto kommer in. Innan Vinter så var jag bankir, men innan det så jobbade jag som
researcher inom blockchain och bitcoin på Handelshögskolan i Stockholm. Det gjorde även min medgrundare Håkan och alla som jobbar på Vinter, speciellt i techavdelningen, är extremt intresserade av krypto. Alla älskar krypto. Och den här kulturen, det här intresset genomsyrar allt vi gör. Och det tillåter oss att skapa bättre finansiella produkter, smartare index. Och sen är vi snabba också. Jag brukar skoja att det räcker med 2 av oss för att täcka ett callcenter, för att jag är uppe tidigt och Mark och min andra medgrundare är vaken sent. Vi är utspridda i 8 länder, så vi täcker ganska många tidszoner också på alla anställda. Och det här med att vara snabb kan vara viktigt om man vill vara först till marknaden och vill vara innovativa. Så ett exempel är i februari 2021 när vi gjorde ett DeFi-index till Valor. Det fanns inget DeFi-index då. Så från signat avtal till levererat index 2 veckor. Samma sak i augusti där vi levererade 2 stycken index på 2 veckor till 21 shares. Så vi är snabba när vi väl jobbar. En liten mall för hur vi skapar index. Det finns 4 viktiga steg. Universet, selektionen, viktningen och ombalanseringen. Universet är vilka tillgångar du kan investera i, till exempel alla kryptotillgångar eller allting som ligger inom DeFi eller allting som ligger inom metaverse eller alla proof of stake assets. Selektionen, hur många väljer du och vilken data använder du för att välja ut? Du kanske väljer de största, du väljer de minst volatila, du väljer de som har gått bäst historiskt, prismässigt, du väljer de med störst volym. Så selektionen är det andra viktiga steget. Till exempel topp 10 på marknadsvärde. Det är det mest uppenbara första indexet som många tänker på. Och sen viktningen, lika viktat, marknadsvärdesviktat eller lite mer smart viktning. Till exempel titta på GitHub-aktivitet och se vilka kryptotillgångar, vilka protokoll är det som utvecklarna faktiskt lägger tid och energi i och kanske vikta på det. Och slutligen ombalansering, väldigt viktigt för att hålla indexet ajour med marknaden. Krypto ändras väldigt snabbt, saker kan gå ner och upp väldigt fort, trender utvecklas och narrativ formas. Och då gäller det att ombalansera för att hålla sig ajour med marknaden. Vad gör vi för någonting? Vad har vi för erbjudande? 2 stycken grundpelare. Det första, det är single asset reference rate. Och det här är ett tillförlitligt pris på vad är en bitcoin värd just nu. Vad kostar en ether? Vad är priset? Man kanske googlar på priset, man kanske kollar vad senaste priset som någon betalade är. Man kanske kollar vad är det jag kan köpa för, vad är det jag kan sälja för. Men rent filosofiskt, vad är priset? Är inte en trivial fråga. Vi svarar på den frågan. Det här är priset. Och framförallt så har vi en metod som är publik för hur vi räknar ut vad priset är, vad datakällorna är, hur vi behandlar de datakällorna, se till att vi är oberoende från de datakällorna. Så single asset reference rate svarar på vad kostar den här kryptotillgången just nu i dollar. Det används i ETFer, futureskontrakt, derivatkontrakt som settlar mot det här indexet, mot det här reference ratet. Och precis som man inom traditionell finans har FX-kurser som styr väldigt mycket över många finansiella kontrakt, antingen mellan olika bolag eller inom finansiella produkter, så är Vinters reference rates konstruerade så att de är säkra för manipulation. De ska vara tillförlitliga men också lätta att förstå. När du väl har räknat ut vad en enskild kryptotillgång kostar, då kan du sedan börja kombinera dem till multi-asset index, alltså en portfölj av flera olika kryptotillgångar. Och det är vårt andra
erbjudande, vår andra produkt så att säga. Och varje index följer en investeringsstrategi. Och det finns en massa olika investeringsstrategier man kan komma på. Allting som är regelbaserat kan vi göra mer eller mindre. Och det är också väldigt viktigt att ett index har ett narrativ. Att det finns en anledning till att investera i den här produkten. Ett exempel, en produkt som listades för några veckor sedan är Bold, som innehåller bitcoin och guld, som har väldigt stark inflation protection narrativ. Vi ser hur centralbanker trycker pengar, vi vet vad som händer i USA, även i Sverige har inflationen börjat gå upp. Sen så finns det ju en fråga om inflationen mäts på rätt sätt och så vidare, men det är i alla fall ett ganska starkt narrativ av inflation och guld. Det är en guldsten, bitcoin, digitalt guld. Att sätta ihop de två till en portfölj, det var vi den första indexleverantören att göra, och den här ETP:n, den här börshandlade produkten, är världens första som blandar bitcoin med guld. Så återigen är vi ensamma om att göra det. Andra exempel, DeFi-index. Nu är jag här och pratar på Penser Bank, så det känns sådär att säga att bankerna kommer dö, men alla vet att de kommer göra det så småningom. Jag jobbade på Nordea tidigare, och Nordea kommer absolut att dö. Det är bara en tidsfråga. Och kanske till och med före Penser, vem vet. Och decentraliserad finans har varit en trend inom krypto väldigt länge. När vi kom ut med vårt DeFi-index i februari 2021 så var det inte alls lika självklart att det här är en uppenbar tes som en investerare kan ha. Nyligen, senaste året, så har metaverse varit ett tema på många läppar. Inte minst när Mark Zuckerberg byter namn på hela företaget till Meta. Och man kan ju undra vad det har att göra med krypto. Det finns tveksamma kopplingar där. Men återigen, vi ser till att ligga i framkant och hela tiden skapa intressanta investeringsprodukter för våra kunder som är fonder, banker, kapitalförvaltare, så att de i sin tur kan ge investerare mer möjligheter att investera i krypto istället för att bara köpa en bitcoin ETP. Gud vad mycket text. Vad gör vi för någonting? Det är därför det är så mycket text, för vi gör så himla mycket saker. Som vi läser upp här vad det står. Ensure the benchmark is covered by a relevant benchmark statement. 2. Write a bespoke index methodology with a custom single asset pricing calculation. 3. Rebalance the index. 4. Review exchanges and assets in accordance with the methodology. 5. Update the index methodology based on market changes if needed. 6. Download and validate transaction data. 7. Publish daily index value. 8. Ensure the index is calculated according to its methodology. 9. Deliver index data through one of the means of delivery. 10. Oversee all control frameworks, management and operations of the benchmarks. 11. Review methodologies and definitions. 12. Audit any third party involved in the provision of benchmarks. Det är ganska mycket jobb. Så låt oss byta från den jobbiga sliden till en lite mer trevlig illustration av vad vi gör. Den här grafen visar från ax till limpa, om man ska säga, ha någon slags matanalogi här. Så det börjar med att vi hämtar data från börser. Det är alltså kryptobörser jag pratar om. Tradingplattformar. Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bitstamp. Vi väljer ut de mest tillförlitliga tradingplattformarna. Och vi har en metod för hur vi gör det. Och när vi väl har valt de här tillförlitliga tradingplattformarna, så att vi inte handlar på börser som kommer krascha eller börser som går i konkurs eller stängs ner, då sätter vi upp en API-koppling till dem, hämtar data kontinuerligt från de här börserna. Så vi hämtar transaktion, och det är ju tid, pris, volym, massa annan data. Så det här är vad vi har i vår databas.
Vi köper även in data från tredjepartsleverantörer och validerar och ser att den här är korrekt, att de stämmer överens med varandra. När vi väl har den här datan så kan vi tvätta den, standardisera den, polera den, göra den fin och redo för beräkning. Så det är nästa steg, beräkningssteget, där vi applicerar våra teoretiska metodologier. Det är egentligen dokument och processer, algoritmer för hur det ska räknas. Men här översätts de i Python-kod och gör att datan går från miljarder med transaktioner till ett indexvärde per dag eller ett indexvärde per timme eller ett indexvärde varje 15 sekund. Vilken frekvens du nu vill hämta data från. Som jag pratade om innan, single asset reference rates, multi-asset index, det är vad vi beräknar kontinuerligt. Och det är därför vi måste ha så många matematiker och utvecklare, för att det är riktigt mycket data att räkna på. Det sista steget, index administrator, den boxen, egentligen många av de här tråkiga sakerna, de juridiska sakerna, compliance-sakerna som bara borde finnas där, som många kanske inte tänker på, men som verkligen kickar in när Luna tankar 95% på en dag och sen fortsätter gå ner dagen efter. Det är då allt det där tråkiga kommer in, som är otroligt viktigt, otroligt värdefullt och som är några 100 sidor, som är saker som Svenska Finansinspektionen har frågat och frågat ut och frågat om, och Marco som är medgrundare och Chief Legal Officer har skapat från grunden och verkligen tänkt ut innan. Okej, vad kan hända? Vad gör vi då? Hur beter vi oss i den här situationen? Så Marco tillsammans med andra i Compliance Department och även en extern byrå har gjort det här jobbet som har gjort att vi fått den licensen som vi har, som tog lite svett och tårar att skaffa. Det är allt regulatory. Och jag brukar ibland säga att vi är ett gäng nördar. Vad är en indexleverantör? Det är det jag försöker prata och beskriva med den här slidesen med jättemånga bullets och lite fina boxar. Men vad är en indexleverantör egentligen? Det är många som inte vet det. Vi är en väldigt viktig infrastrukturspelare. Men i grunden så är en indexleverantör ett gäng nördar som är besatta med detaljer så att våra kunder slipper det. Det är vad vi gör dag till dag, vecka efter vecka. Och sen disseminerar vi de här indexvärdena på plattformar. Vi har vårt eget API, Vinter API. Vi skickar även in på Bloomberg, Refinitiv, Infront, så att hedgefonder, banker eller professionella traders kan med en rad kod eller en Excel-formel eller bara på sina fingertoppar hämta de indexvärdena som vi har kämpat för att beräkna. Så att det blir lätt för dem att konsumera våra index. Det som framgår av den här bilden är att alla de här rollerna hänger ihop ganska mycket. Vi hämtar data, tvättar den, skickar dit, beräknar på ett sätt som har skrivits i det här dokumentet, de här 100 sidorna. Allt det där hänger ihop extremt mycket. Och det är därför som det är väldigt logiskt att ha det inom samma företag. Så istället för att jobba jättemycket med equities och fixed income och krypto och massa olika tillgångslag, men bara ha en av de här rollerna, så gör vi inte någonting annat. Vi tittar på ett enda tillgångslag. Fokuserar på krypto, men tar fler roller. Och det är det som gör att vi blir snabba, flexibla och är ledande i Europa på kryptoindex. Dessutom så finns det inga dolda problematiska incitamentsproblem mellan de här företagen. Om det är så att indexleverantören, index administrator eller även kallat benchmark admin, måste ha högre datakvalitet för att få indexet att funka, då kan jag bara gå 10 meter och säga bättre data, vi måste investera här. Men om det hade varit 2 olika företag, att ta den investeringen är inte riktigt lika enkelt 2 företag emellan med egna kostnadsstrukturer.
så här ser det ut. Lite grann under the hood. Nu kom det färgboxar också. Och det illustrerar de olika servicerna som vi har i vår teknologiska plattform för att göra det jobbet som jag pratade om på förra sidan. Så extraction service, data service, calculation service, API service. Publiken här är inte allt för teknisk, det ser jag på er. Så vi kan bara liksom stanna där och säga att det här är en liten schematisk beskrivning av hur den tekniska plattformen som Håkan och resten av techteamet har jobbat på ser ut. Ungefär. Ta den här grafen istället. När vi väl har räknat ut någonting, hur vet vi att det är rätt? Vi jämför med vad andra har räknat är ett svar, alltså en slags extern validering. Så det vi gör är att vi har alla de här automatiska processerna, men efter det så sitter det människor som stirrar tills ögonen gör ont på grafer som den här grafen och ser, är det rimligt? Avviker vi väldigt mycket från de andra? Har vi räknat rätt? Och om vi har räknat fel, var har det gått fel? Och här är ett exempel. Vi tar ett gäng olika källor, Ether USD-index, kolla diffen, kolla medelvärde, kolla standardavvikelse, grafer över tid. Det här är bara ett exempel på en sån graf. Men som sagt, det finns en anledning att det är många som har glasögon i techteamet. En annan graf som inte är post-validation efter att vi har räknat ut, utan innan vi räknar ut, så gör vi en slags reliability check. Så vi har något som kallas för pre-validation, både på single asset-nivå och multi-asset-nivå. Så vi kollar vad är den konsekutiva avkastningen. Och om den går upp för mycket, då kanske det är någonting som har skett. Då kommer ett alarm och det spelar ingen roll om någon ligger och sover. Det alarmet slår på ändå. Det ringer på telefonen, det pingar på klockan och någon går upp och kollar vad det är som händer. Det är lustigt att om du sätter de där alarmen för lågt så pingar hela tiden, för krypto är ganska volatilt. Så det gäller att kalibrera triggersarna, thresholds på dina triggers så att de är rätt. Vad vi gör innan vi beräknar i pre-validation-steget så är det normalisering, ta bort duplikat och tittar på sån här consecutive return assessment. Och det här är ju någonting som vi gör för att det ökar kvaliteten i indexerna, men också för att vi måste. Det finns i EUs benchmarks regulation, alltså referensvärdesförordningen på svenska, olika processer som du måste följa som indexleverantör. Eftersom indexleverantör är en otroligt viktig spelare inom traditionell finans. Det är en av infrastrukturen som behövs för att det här ska flyta på. Så det är vad vi gör kontinuerligt. Och då gör vi även en del analyser, till exempel titta på olika beräkningsmetoder. Här är en graf som vi skickade till Finansinspektionen efter att de frågade oss, ja men vi ser att ni räknar på det här sättet, men de räknar på det här sättet. Varför då? Då gäller det att ta fram underlag, grafer och se okej, det här är den metoden, det här är vår metod. Så här ser outputen ut. Så om man kollar ett histogram på diffarna på daglig basis så ser vi att 240 av 250 tradingdagar så ligger den här diffen oss emellan på 37 punkter. Så att man ser dels hur olika är de och när är de olika. Så det här valet av hur vi räknar, det är bara toppen av isberget. Bakom det så finns det en massa alternativa metoder som vi har testat och backtestat och trippeltestat och diskuterat alldeles för länge. Återigen för att vi är nördar som är besatta av detaljer så att alla andra ska slippa det. Ganska snygg graf faktiskt, måste jag säga. Här kommer en till, sista grafen. Och där har vi på ena axeln har vi volym, alltså handelsvolym. Och sen så på andra axeln har vi olika tillgångar.
till exempel Polkadot, Ethereum, Chainlink. Och de här färgade prickarna är hur mycket volym som handlas i just det coinet på en viss börs. Så en börs har färgen röd, en börs har färgen blå. Nu är ni kanske inte tillräckligt nära den här skärmen för att se exakt de olika färgerna. Men det är vad som finns på den här. Och det är för att vi behöver fatta beslut om vilka börser ska ingå i beräkningen av bitcoinpriset. Vilka börser ska ingå i beräkningen av Polkadot-priset. Och då är en sån här analys ganska värdefull för att göra ett datadrivet beslut på vad som ska ingå. Så vad drar vi gränsen? Hur drar vi gränsen? Och se till att allt som vi gör är datadrivet. Eftersom vi har väldigt mycket data och det är vad som behövs för att fatta ett bra beslut. Slutligen tänkte jag prata lite om de olika stegen från att någon säger hej till oss till att de är en glad, nöjd kund. Så den resan är först och främst så har vi ett exploratory call. Ett möte där vi försöker förstå varandra. Vad vill du göra? Vad gör vi? Alla vet inte vad en indexleverantör gör. Många inom finans vet vad de gör. Egentligen för att se, finns det en match mellan våra två bolag? I det andra steget så behöver vi förstå deras indexbehov. Är det ett index? Är det många index? Vad ska de användas till? Är det en privat fond? Är det en publikfond? Ska den listas i USA, i Brasilien, Schweiz, Liechtenstein? Vad är ditt behov av index nu och framöver? Tredje steget, agree commercials. Fjärde steget, signa ett indexavtal. Och efter att indexavtalet är signat så är de formellt kund. Och därefter så skapar vi ett indexkoncept tillsammans. Så det kan vara allt ifrån en lös idé som jag skulle vilja ha någonting som har att göra med DeFi till en sydkoreansk firma som anställde massa kvantare och kom och sa vi vill ha ett covered call index på bitcoin. Här är metodologin. Här är grafer som visar backtesting. Och vi tog egentligen det, gjorde det mer pedagogiskt och kodade upp det i Python. Så allt ifrån väldigt vagt och vi brainstormar tillsammans för att komma fram till ett bra index till beställ det här, tack, så här breda ska skruvarna vara i lådan ni gör. Sjätte steget, de köper indexet som vi har kommit överens om. Och det är buying steps. Sen delivery steps. Vi gör allt det som jag har försökt prata om nu och levererar det till kund. Nu har jag pratat ganska mycket om vad vi gör, men inte så mycket om vad kunden får. Men det största den får, det viktigaste den får är att den kan skapa en finansiell produkt som attraherar kapital. Det är ju det viktigaste, så att de kan växa sina intäkter, så att de kan vara innovativa, så att de inte behöver kunna allting som vi kan om krypto och data och investeringsstrategier, utan kan fokusera på det som de är bäst på, nämligen att resa tillgångar. För att det gör inte vi. Vi förvarar inga pengar, vi förvaltar inget kapital, vi är ett dataföretag. Och vad är det vi levererar då? Backtesting-rapporter, vi levererar en metodologi som är ett fancy dokument där investeringsstrategin står. Vi publicerar indexvärden i vårt API, på Bloomberg, Refinitiv och så vidare. Och sen jobbar vi med dem med marknadsföring och PR så de kan få komma på podcasten och prata med mig, landningssida, medieartiklar i Blockworks och andra finansiella artiklar. Financial Times fångade upp Bold, alltså Bitcoin och guldindexet till exempel. Och sen listar man ETP:n. Man listar sin börshandlade produkt och då är man happy. Det var allt jag hade att berätta. På 30 minuter. Snyggt. Stort tack, Jakob. Du pratade lite om regleringar och sådär. Och det har ju varit ett återkommande tema. Vi hade nyligen Sygnum Bank här som verksamhet i Schweiz som har kommit långt inom regleringar inom krypto.
Hur upplever du att er dialog med myndigheter har varit under tiden ni har byggt det här bolaget? Dialogen var väldigt intensiv i början för att det första vi behövde göra var att få licensen. Det tog oss 1 år och alla pengar som vi reste i första kapitalresningsrundan, det betalade vi till FI och i form av ansökningsavgift och juridiska avgifter. Och sen jobbade, som jag sa, Marco och våra jurister med att göra den här ansökan för att få licensen, som egentligen är en stämpel i pannan för att säga ja, varsågod, du får göra det här jobbet. Du får nu sälja index. Så i början var det extremt mycket arbete med just compliance och regleringar. Och där visste inte vi riktigt om det skulle gå an, om vi skulle få våran licens eller inte. Tekniskt sett är det en registrering som man står i en databas och alla som köper index måste se till att gå in i den här databasen och kolla den som jag köpt indexet av, står den i ESMAs databas. När vi väl kom dit så firade vi såklart och då var det dags att börja skaffa kunder. Och Sygnum Bank är ju en av våra kunder. Vi gör deras Moon-index som är Sygnum Platforms Winners Index. Och det är ett av de smartare indexen eller mer komplicerade indexen som vi har. Där tittar du inte bara på marknadsvärde och på tradingvolym när du viktar tillgången, utan även på GitHub-data. Hur mycket kodar utvecklarna på de här plattformarna samt hur mycket pratar folk om det. Så vi tittar på social data från bland annat Twitter och ser hur mycket nämns Bitcoin, hur mycket nämns Ethereum, hur mycket nämns Binance Coin. Och de här 4 metricsarna, market cap, tradingvolym, social data och GitHub-data, de tillsammans utgör vikten. Och det gör att Bitcoin får en mycket lägre vikt än i ett vanligt vaniljindex till förmån från andra mer uppkommande plattformar som till exempel Solana och Polkadot. Mm. Har det funnits en förståelse, upplever du, från myndigheterna med vad det är ni arbetar med? I och med att det är ju en så pass ny industri och kunskapen är relativt dålig, upplever många. Hur upplever du att förståelsen har varit? Förståelsen har varit blandad, ibland hög, ibland låg. Det beror på vad saken gäller. Man kan ju ta perspektivet att från perspektivet av en dataleverantör eller indexleverantör så är det här pris på ett skärm. Det är allt det är. Det är ett pris på en skärm. Du har tradingdata, precis som aktier. Så man kan ta det perspektivet. Det är lite mer torrt och abstrakt. Och vi som gillar krypto eller älskar krypto till och med tycker att så ska man inte se på det här. Alltså, när det gäller saker som de har varit oroliga för, som till exempel prismanipulation eller orderbokens djup eller tradingvolymen, handlas det här tillräckligt mycket, så det är bara att jämföra. Du har ju den datan både på kryptotillgångar och på aktier, så det är bara att titta hur mycket kan du köpa för om du sitter på $10 miljarder. Hur mycket flyttar det priset om du köper Ether? Hur mycket flyttar det priset om du köper Ericsson? Mycket mer om du köper Ericsson. Så det här är väldigt likvida tillgångar. Och det är såklart underlättar när man försöker bygga ett case för att det här ska skapas finansiella produkter. Och de finansiella produkterna är ju egentligen, tycker jag, i FIs eller en reglerares intresse, för att det är mycket säkrare. Det är mycket enklare. Det är mindre risk att du tappar dina pengar om du köper dem på Avanza, Nordnet eller din bank via en sån här finansiell wrapper som en ETP, ETN eller ETF, än om du skulle gå och köpa fysiska kryptotillgångar. Så på ett sätt så gör vi att det blir säkrare för den personen som de vill bry sig om och skydda, nämligen den mindre investeraren, mamman och pappan eller vem det nu är. Så jag menar, på det sättet så finns det ändå en slags förståelse att vi bygger diversifierade indexprodukter
Och de produkterna är bättre än att du går till Kraken och köper ett shitcoin. Ur deras synvinkel. Och det är som sagt en väldigt ny industri och ni tillhandahåller en del infrastruktur i den här kryptoindustrin. Vad ser du finns för luckor i kryptoinfrastrukturen? Vilka bolag skulle behöva byggas? Det är en bra fråga. Det vet jag nog inte riktigt. Du får fråga en VC-fond vilka bolag som ska byggas. Jag ser att det finns custody, det finns market making, det finns indexleverantörer nu. Det finns dataleverantörer. De flesta finns på plats för att bygga finansiella produkter. Så jag kan inte se något direkt behov av men det här är vad som saknas. För oss, vad som saknas också för våra kunder och deras investerare är att börserna, alltså Cetra, Six, Euronext, Nasdaq, att de utvecklas och har en mer sofistikerad metod för hur de tillåter vissa tillgångar. Idag så är det lite som att de i princip sitter och tycker att men Twitter gillar inte jag, så den får inte komma in på min börs. Det hade varit mycket bättre om det finns regelbaserat på så här stor måste den vara eller så här mycket tradingvolym måste finnas på bra tradingplattformar. Så här djup ska orderboken vara. Eller till exempel om en indexleverantör har en publikmetodologi och vi kan läsa och förstå den och de har bedömt att här kan man faktiskt skapa ett reglerat index. För det är en viss börda som vi tar på oss när vi bygger ett index. Okej, om de har gjort det, då är det fine att ha det på vår börs. Så det är väl det som påverkar vårt arbete mest dag till dag. Att de här aktiebörserna har väldigt olika och ytterst diskretionära regler för att uttrycka sig filosofiskt om hur de väljer tillgångarna här. Så det är nog den infrastrukturspelaren som för att skapa reglerade finansiella produkter inom krypto behöver mest ändring från vårt håll. Men annars så tror jag att de viktigaste infrastrukturspelarna de finns och de förbättras hela tiden. Det är en enorm konkurrens om custody till exempel. Coinbase, Copper med mera. Slutligen då, vart kommer namnet ifrån? Vad tog ni i er favoritårstid? Eller? Det är inte vår favoritårstid, utan vi tog namnet från att vi grundade bolaget under den så kallade kryptovintern när priserna rörde sig i sidled. Det fanns ingen hype överhuvudtaget och under kryptovintern så sa vi döper bolaget till Vinter. Och idag känns det mer som att vi befinner oss i en istid. Ja, idag, det beror på vilket perspektiv du har. Om relativt då så är det här lite mer som en sommar. Men jag vet inte om du var med på den vintern 2018, 2019. Då var det kallt. Jag är mycket, mycket bekvämare nu och det känns som att vi har inte riktigt några lökringar under kavajen, men vi närmar oss. Så därför säger jag tidig sommar. Det är vad vi befinner oss i nu. Men såklart, precis som i Sverige, ibland så kommer en regnig majdag och då gäller det att ta på paraplyet. Men the best is yet to come. Så. Absolut. Bra. Super, stort tack. Tack.
Hej och välkomna tillbaks till den här temadagen här på Erik Bank på temat krypto och DeFi. Med oss nu så har vi Arcane Crypto i form av vd Torbjörn Bull Jensen. Torbjörn, welcome to Erik Bank and this theme day on the crypto theme. Thank you. Really nice to be here, although I wish I could have been on the ground in Stockholm. It's great to join by video. Great. The floor is yours. Thank you so much. So it's actually pretty fascinating to be here at a conference hosted by Erik Penser on the topic of crypto. Because just a few years ago, banks like Penser wouldn't even talk about crypto. They wouldn't touch it. They didn't take it seriously. And although the market is in free fall right now, something has changed. The cryptocurrency space is being taken seriously by the established financial system. And the reason is obvious. Cryptocurrencies has become so big and has been there so long, and it's become so clear that this is an important part of the future. And in Arcane Crypto, as many of the other companies presenting today, we are building out infrastructure, making cryptocurrencies more accessible. Ever since Arcane was launched in the spring of 2018, a core focus of ours has been on educating and making cryptocurrencies accessible. And as a result of that work, and especially the visibility internationally of our research arm, Arcane Research, we are now seeing incoming calls from large investors, wealth managers, and banks that are reaching out because they're asking for, or they want assistance. They realize that they need to get into this space and they don't know exactly how. And they reach out to us in Arcane because they trust us, because of that work we've done through the years on educating, and because of that work we're doing on the research front. And speaking to these players from the traditional finance system, and in particular the larger investors, the family offices, the high net worths, we've come to learn and realize that there's a big problem out there. There's a big hole in the market, which is that high net worth individuals and family offices are feeling that they're missing out on the digital asset opportunity. And the reason is that their private bank or wealth manager is unable to help them or even advise them. The private banks don't have the expertise, they don't have the knowledge, they don't have the products, and they are afraid of regulatory uncertainty and don't dare to kind of quote unquote risk their license by adding cryptocurrencies. Of course, you could then ask the question, if these high net worths and family offices really want to trade, why don't they just go to some of the exchanges out there? I mean, there's hundreds of different exchanges out there, all offering more or less the same tokens, the same features. They're competing over having the lowest fees. Their margins are being squeezed. I mean, there's so many you can choose from. The challenge, however, is that these are not tailored for the needs that are specific to family offices and high net worths. On these exchanges, there is no good system to do access management, enabling wealth managers to do managed account on behalf of other clients. There's typically no segregated accounts, meaning that if you held your funds with Coinbase, they are co-mingled with other clients and it's actually part of Coinbase balance. That's an issue. And they are also not having the complementary services. They don't have the research, they don't have the advisory, and they don't have the productification of different exposures. They don't offer different portfolios with different risk trade-offs. And all of this has led us to realize that there's a big opportunity for us to actually serve this market, to tailor a solution for the high net worth and family office segment of the market. And our solution is to offer research, brokerage, and investments on our own platform. We're going to do that, and we're actually already doing this, across the EMA region, where we offer a white glove premium user experience, where the investors can call us, and we will actually pick up the phone. We'll go to where they're located, we'll sit down with them and hold their hand as they walk into this space. We'll help them to learn first, to build trust in the industry, and then, as they get ready, move over to investing or trading. We're building this infrastructure with the intention of really embracing the scalability of a platform. We're already working with different wealth managers, figuring out
the different access controls, the different reporting they need to be able to bring their own clients to our platform, so that our platform can be leveraged as a software as a service, enabling all of these wealth managers to kind of take the benefits of building on top of what we have already developed for our own use. And this is a great way for us to scale. And we're building all of this on the same fully regulated cloud-based platform, one unified tech stack, which really, and I say kind of on Google Cloud, which really gives us the best tools to offer a superior end user experience. So this means that Arcane's position in the market is not as a competitor to all of the exchanges. In our portfolio today, we have both brokerage and we have an exchange. But really what we are doing, we're building on top of these exchanges. We are doing that to make cryptocurrencies, digital assets, more accessible to a specific user segment. And we're adding bespoke services on top of this. The exchanges, for example, are mainly charging a fee on traded volume. In asset management, on the other hand, the normal business model is a percentage of AUM. To be able to charge that, you have to add some extra services, for instance, a proposed portfolio. And the beauty of actually serving the high net worth family office segment is that the margins there will be much higher than the margins at the exchange level, which is currently being squeezed. We see the big players internationally competing fiercely over retail customers. We see them localizing, applying for licenses all across Europe to tailor their offering to the local retail market. While at the same time, the family office market is completely underserved. There's barely anyone, especially in the European context, really designing solutions for their needs. And that is what we are doing. And that is our great market opportunity. So what's the opportunity size here? Well, a lot of people don't really know too much about the private banking segment. And it's a world that they don't like, it's a hidden to them. But the truth is that this is actually a fairly big market. I mean, there's more than 6 million high net worth individuals in Europe today. And the estimate is that this is growing at a rate of around 8% a year. They have a combined wealth of around $18 trillion. And our target market in Arcane will actually be substantially larger than these 6 million, both because we are not only going to offer our services in Europe, but also across the whole EMA region, but also because we're going to put the bar lower than the $1 million net worth investable funds, which is the definition of high net worth individuals. And it's important for me to highlight that this is not Arcane starting to do something new. We've been operational since the spring, or we launched the company in the spring of 2018. We built our portfolio with different service providers, covering the different roles in the value chain for financial services linked to cryptocurrencies. We listed on Nasdaq First North in Stockholm last year. And we have been live with a hedge fund, with a brokerage operation, with a research arm. And what we have seen and learned from having these services out there is that it is exactly from the high net worths that we see the most volume. We see the family offices investing with our hedge fund, offering a superior exposure, a robust exposure to digital assets as an asset class. And we do see that they're coming to our platform, reading our research. Some of them discover it on Bloomberg, Reuters, New York Times, where we get quoted on a regular basis. And then they go straight to the platform and start consuming it either through our email newsletters or on our homepage. So right now, the focus is on the high net worths that are clients directly on our platform, where we are the ones offering the white glove user experience, where we are helping them get into this space of digital assets. And by working very closely with these clients, we are in a great position to iterate and really identify what problems are important for them to have solved. And we can inform our own product roadmap from those interactions. But as I mentioned, scaling is absolutely key to what we're doing. And Arcane is not building towards a future where we have hundreds of different client relationship managers.
The work we're doing now with high net worths, ultra high net worths, family office directly is what creates the groundwork, the foundation for us to scale more effectively, leveraging our tech. And as I mentioned, we're already working with wealth managers, where we're setting up the assets management controls, where we're setting up the reporting, so that one wealth manager can bring in 15 of his clients and serve them seamlessly on our platform. That way, we don't have to serve all of those clients directly. We can serve it by having the tech, the execution, the product, and by enabling the wealth manager to really reach or really serve his own clients. And to a lot of these wealth managers, starting with research is actually key. Their clients are not ready necessarily to invest yet, but they are curious to understand what's going on, especially now with increased volatility. Longer term, the holy grail in our plan, our strategy, is to really secure scaling through API integrations with private banks, with financial institutions. I'm certain that in the future, every private banking across Europe, every financial institution for that matter, will have crypto services. And very few of them will have developed that themselves. Almost all will have kind of the capability of serving crypto through a partnership. And we are positioning ourselves as that crypto partner. We're building the tech stack in such a way where all of our services, all the applications communicate with our front end and with each other through APIs, which means that a private banking institution can come and integrate our research. And then a year later, they can perhaps integrate trading or execution, integrate some of our assets, asset management products like ETPs or funds. So we're building this, serving clients directly now, working to enable wealth managers to serve their own clients on our platform, and positioning ourselves to become the preferred partner for financial institutions adding cryptocurrencies and digital assets in the future. So where are we right now? We have the brokerage live, we have clients there. We have our first hedge fund live, we have investors there. But it's research that has really been the core focus of ours. It's research that we are pushing out there. And there's very good reasons for that. And that is mainly because research is a great brand builder, a great educator and door opener. The traction we're getting internationally from the research we're delivering means that we get a lot of visibility. Users all over the world are discovering Arcane and building a relationship with Arcane. And while we can actually monetize this directly, and we already do so in kind of a freemium model, more importantly, this is a great way for us to reduce the customer acquisition cost. This is a great way for us to attract users through research, which we then can monetize through some of our other products. And this is also important when it comes to B2B sales and relationships. We are partnering with both crypto financial institutions and also traditional financial institutions, providing research to them. We recently announced our partnership with Nexo, where we are providing research both to their retail base and to their institutional base. We're providing research to institutional clients of BlockFi. We've been working with LMAX, a big player in the traditional FX space, also active in digital assets. And we're also working with a couple of traditional finance companies that I can't name as they are not kind of publicly announced. This, again, is a great way to get the foot in the door. Because let's say Penser was interested in exploring a research collaboration with Arcane today. That doesn't need any sign-off from compliance. That can continue that can get in place without any big hurdles. But then a year from now, 2 years from now, if they are, or when they become ready to add crypto services, that will be easier to do with us than with anyone else. It'll be natural for them to come to us and at least have a conversation about that. And at that point, we are going to be ready to serve those products that are needed. So in Arcane, what we're really, really focusing on is to build out this private banking, private wealth management platform, enabling investors to build wealth in crypto
with confidence. We believe that the education, the research is a key asset of ours. It brings down customer acquisition costs. It builds trust, not only in Arcane, but also in the industry, which is needed for people to actually dare taking the step. We are working now with high net worths, family offices directly, but we are quickly going to scale initially through partnerships with wealth managers and eventually through deep API integrations with private banks. So on that, I can kind of round off and open up for questions. Thank you, Torbjörn, for this presentation. May I start with asking, regarding the research sort of side of things and comparing to when it comes to trading and investing, is the research a viable business on its own, or is it more of a way into your other business, would you say? So the truth is that it is actually a viable business on its own. And there's actually fairly substantial revenue potential from licensing, where the same contents get sold on a subscription basis over and over. The research team is actually more than self-financed at the moment. But a couple of going forward, I do expect kind of the main value of research to be that brand builder, the door opener. And while we'll monetize research, it's really the cross-selling, if you like, from kind of investment services, from trading, where we do expect to see the big revenue streams. And in the investment side of things, when it comes to different clients, how trading intensive are you in the wealth management side of things? And does that differ a lot between different clients depending on their preferences? So we have currently very different clients. Some are trading fairly actively, and some are just seeking a robust long hold exposure or a recurring buy feature. I expect us to mainly focus, and we see most traction from the kind of more actively managed, kind of long-term, robust kind of positions. Those who want to have an exposure to cryptocurrencies, don't want to trade very actively, but want that for a long term. That said, the infrastructure we're setting up now is going to kind of really enable us to offer whatever type of execution our clients want. So we, regardless of whether you do a kind of say a 50-50 Bitcoin ETH segregated managed account with us, and we rebalance that on a weekly basis, that software that does that hedging, source those prices from all of the different exchanges, that execution layer will also be capable of handling much higher frequency trading, that you come in and trade with whatever frequency you want yourself. So we're building towards a future, or like a solution where end clients also can place their orders whatever day of the time, whatever day in the week they want, and trade themselves as well. All right. And in the research product, is it mainly focused on allocations between the different cryptocurrencies, or is it also a matter of advising clients on whether they should be long the market or short the market overall? How far sort of back in the landscape do you stretch the market view? Exactly. No, so a lot of the research is actually on industry and kind of descriptive reports almost of the industry. Because this is such a new industry, you have to establish that ground level of understanding. As an equity researcher, you can take one company and you can give a buy, sell, hold recommendation. But when you see things like stable coins collapsing overnight, you have to have this deeper, or exchanges blowing up, you have to have this industry understanding to build on. So a lot of the content is actually industry covering. We are also then sharing our views on the market, drivers to look for. Especially there's a lot to anticipate from the fluctuating levels of leverage. And then we are also piloting with some clients advisory, where we actually kind of recommend different portfolios, we simulate them backwards looking, and kind of show them the different risk trade-offs they can do. And while we anticipate to obtain license for that in the future,
the current regulatory state is actually such that we are allowed to give financial advice on cryptocurrencies without a formal advisory license. And the reason is that it's not a security. But we do kind of follow the standards as if we were licensed to kind of give equity advice as well. Would you care to give a comment on the current sort of market sentiment when it comes to cryptocurrencies? Which are the biggest drivers right now for the market that we're seeing now? Fair. Yeah, so what we're seeing right now is that the risk appetite in capital markets in general has plummeted. And the capital markets has pulled crypto down kind of in the drain together with kind of with the rest of the market. This has also triggered some of the fragilities in parts of different crypto projects. And we currently are seeing a big stable coin that actually had Bitcoin as a part of its reserves collapsing and dying, leading to this reserves being liquidated in the market, amplifying the fall of Bitcoin. What is very interesting, however, is that right now Bitcoin is and cryptocurrencies are behaving as a risk-on asset, or kind of risk-off, in this case, kind of being pulled down. And a lot of people have therefore assumed that the whole idea of Bitcoin, for instance, being a hedge turned out to be false. But that's not true at all. There's many different factors that determine the price of Bitcoin on the longer term. One of those factors is risk appetite, and that is the factor where we see the highest fluctuations right now, which therefore dominates in the effect on price. 5 years from now, the price of Bitcoin will be determined by the adoption, not the current market sentiment. And there's nothing right now that looks negative in terms of adoption. The infrastructure is only getting better. Regulation is improving. Regulators are finally getting around to get clarification around this. Big investment banks are building out their custody solutions, their trading solutions. They are getting into this space. So 5 years from now, it's those trends that will be important. And when it comes to the hedge, that's not a hedge against a risk appetite. It's a hedge against a systemic collapse of the established financial system. It's a hedge against dollar losing its position as the preferred global currency. That hasn't happened. So we don't know yet whether that kind of hedge bet plays out or not. You mentioned that regarding exchanges, that possibly the market is oversaturated, and in one of your slides, when it comes to number of available cryptocurrencies, is the market oversaturated when it comes to that? Is that part of the current situation, would you say? And would you expect long-term sort of a shakeout with fewer available options, or a continued expanding sort of investable universe when it comes to different cryptos? I think there'll definitely be a continued expansion of investable universe. But I think, as I said to a financial newspaper in Norway yesterday, I think at least 90% of the projects or the current crypto tokens will collapse more than 90%. And most of those will not really come back up again. So what you have is that you have this term cryptocurrencies which cover very different types of assets. You have things that are much more similar to, say, a share. You have things that are much more similar to gold. You have things that are more similar to art, more similar to a pure scan. And all of this is kind of bulked together and called cryptocurrencies. I think what we'll see in the future is that we'll get clearer and clearer use cases. And the same way where we have a ton of different shares or kind of companies out there, there'll be a ton of different cryptocurrencies or tokens linked to that. But there will be a shakeout. We currently had so back in 2017, there was a lot of projects who said, we are going to be the new Bitcoin. Bitcoin is old school. Here, this is better. No one is saying that anymore. Everyone agrees Bitcoin is here. It's digital gold. It's robust. The narrative recently has been, we are Ethereum 0.2. We are going to take over there. And my suspicion is that a couple of years from now, we'll see that, well, a lot of those didn't succeed either. That doesn't mean that there won't be other chains and networks. That doesn't mean that there won't be other tokens. But we'll continue to see attempts that fail
and new kind of hypes and new things that comes up, and also projects that survive long term. So, but this space is only going to expand, and it's only expanded for 13 years now. What are the most important factors to judge, would you say, when new products come onto the market? What are the main drivers for becoming a success or being part of the ones who are checking out, basically, would you say? I see I have 5 more minutes, because that's a very long question. So to answer, it's for new projects, most people who are not experts should actually be very careful. The main thing you can look at if you're a normal person is the longevity of the project. And then you can be reasonably certain that the longer a project has lived, and especially if it has survived a substantial bear market, it's more likely to be here in the future. And that's the best metric you can look at. For Bitcoin and now eventually Ether, that's a great guidance, because that way you avoid investing in the hot coin in 2017. That was all gone kind of now. Apart from that, if you really want to expand, then you have to have this multidisciplinary understanding of the tech. You need to be able to read the white paper. You need to be able to understand the theoretical design. But you also need to be able to understand how is this implemented in software, because weaknesses on the design level can make some of these projects collapse, like what we're currently seeing with UST, the stable coin I mentioned, completely collapsing. And that was inherent in the design of the coin. But then you have the thing, which is that these projects aren't static. These projects has a vision. They are seldom kind of final from start. So you also have to assess the developer activity and the community and how likely it is that they will be able to deliver on the roadmap they're anticipating. So more similar to an early stage, I see the light, turned out I'm sitting too still here, stage company. So yeah, long story short is that this depends on project to project. You need I guess this is where your research comes into the picture also. Yes, but our research. So in portfolios we put together, we have also expertise that really enables us to pick the right tokens. Not that they're all going to be successful, but that they have an attractive risk reward and the assessment is done on a deep level. A lot of the research that we are distributing more broadly is to really help the investor understand what are the trade-offs they can do. What are the different risk rewards, what are the different categories? How should they think about NFTs or not? How should they think about these Ethereum competitors or not, so that they themselves can make up their mind? So we both offer, here is our recommendation, and then the underlying research for that is too massive to kind of share to a normal investor, and we also share higher level material for the investors to navigate themselves. Great. And when it comes to your specific business model, who are your most important competitors? And are they sort of situated in different structures around the sort of landscape? What is your competitive landscape like? Yeah, so there are a couple of private banks that are crypto native, like Seba and Sygnum, who are here. But they also have the banking license for good or bad. We intentionally are not going to have the banking license. We are a crypto sharpshooter, and we are going to work with banks to enable traditional banks to become crypto companies. On that front, we are, of course, then seeing competition from, there are institutional pushes in Coinbase, FTX. Some of these large exchanges are also trying to serve as an infrastructure provider to the traditional finance space. In one hand, that is a competitor. At the same time, you see a lot of those partnerships happening with the kind of absolutely largest banks, absolutely largest financial institutions. And they're putting all of their effort and all of their emphasis there, which means that there's ample opportunity a little bit further down, when it comes to the size of the institutions. But I'd say the cryptocurrency exchanges, and some of the biggest there, that are kind of trying to move into being an infrastructure provider to TradFi, and also
some traditional finance structures that are trying to move into crypto. But I believe our unique competitive advantage is one in our research, which is kind of internationally recognized and heavily referenced and kind of respected. And two, our focus. We have a razor sharp focus on this segment only. We don't have 30 million retail customers we also have to cater for, and so, which means that we don't get that trade-off. It could be kind of luxury to have that, but that focus enables us to be kind of more efficient, more targeted, and more tailored for our segment. All right. When it comes to your financials, first of all, regarding gross margin in percent, what are the biggest drivers for your gross margin? Yes, so if you look at our financials historically, it's a bit messy because we both have a brokerage where the whole kind of trading volume is accounted for as revenue. So on trading, you would typically see around a margin of around 1%, 1 to 2%, depending on kind of the coins or the sophistication of the trade. On the fund and asset management side, a 2% AUM is kind of the borderline what you can do here. It's a little bit above the average for private banking, but also being a much more exotic product category, especially also with the volatility. 2% is kind of what you expect to see on AUM. We have in Arcane a green mining operation. We are actually exploring offering that exposure as an investment. So the cash flow that the mining operation generates to our investor base, and we find that very interesting. But kind of the mining has a very high margin. The trading, when you count the full volume, has a margin around 1%. So it means that if you look at our financials, it requires some dissecting to pull it apart. Yes. We had a gross margin of around 10% the last quarter, up from 8.5%, but that was kind of driven from the high margin of the mining. Okay. And overall overhead costs in the group, where do you see that go for? Do you have a lot of investments to do when it comes to recruitments and so on, or? No. And that is the very powerful thing of being able to leverage the best of cloud services today. Even the likes of Coinbase have tech stacks that are more than 10 years old. We're building on Google Cloud, which offers, in many ways, cloud as a service. That means that we don't even need DevOps. We can hire those services directly from Google, which means that we can, with a small and very high-powered team, get really, really far. So we expect to remain lean, keep the number of employees relatively low, and really leverage the scalability we can get from building on, in particular, Google Cloud, but kind of the best of cloud services. So, and also going forward, we don't expect any major investments in the short term. All right. And you touched on a little bit earlier regarding the regulatory landscape. How do you expect the regulatory landscape overall regarding cryptocurrencies to evolve during the coming years? Would you say any big changes in the market? We are going to get more clarity. Yep. Currently, there are no capital requirements. That's going to come because there will be big exchanges that blow up. For us, it's kind of really pushing for segregated managed accounts so that the client's funds are segregated from ours. So in the case that Arcane will go bankrupt, the client's funds wouldn't be at risk. That will not be a problem to us. Yep. We already have AML, like KYC, that standard package is fully implemented across Europe. But what is important for me to point as well is that we are working with regulators in Norway, in Sweden, in Europe. We are part of different working groups, and we are being consulted, and we are participating actively. I had a 2 hours meeting with Parliament and the Finance Committee in Norway yesterday, both to make sure that we are fully informed on exactly what's going on, not only what is kind of getting out in the press, but also to help educate so that the regulation strikes the right balance between
kind of protection and innovation, but also becomes meaningful. Because there's a lot of early drafts for some of this regulation that is inconsistent with how these assets actually work in practice, like in how cryptocurrencies actually work. So, but overall, long story short, more clarity, more legitimacy for the sector, and that will help drive growth. When it comes to the sort of biggest challenges for the industry going forward, this is a major part of it, I would assume, to achieve more clarity from regulators, but that would also yield more clarity for the investors, I guess. Yes, absolutely. And there are a lot of projects that will not like regulation. There's also one other area that will be much more regulated, and that is investor protection. So we have MiFID II, where you have to prove that your investors are capable of understanding your products. That is not currently applied to cryptocurrency assets, and you see retail investors being exposed to products they absolutely shouldn't. They don't have a clue about what they're investing in, and that will also go away, and that will threaten the business model for a lot of the more opportunistic, retail-focused crypto projects out there. And to sort of sum up here, how would you sum up perhaps the biggest challenges, but also what the biggest opportunities are for you as a company in Arcane Crypto for the next couple of years, perhaps? Yeah, the biggest challenge is actually to remain focused. There's so many opportunities, and it's very easy to get distracted. And being a relatively small company and young company, a big risk is that you kind of say you do a partnership that you think will be great. It's a great name that you're doing it with, and you commit a ton of resources trying to get that to work. And just because the name was so big, and then you forgot to actually stay true to the mantra of only building something that the user wants, to actually let the product team drive where you're going. I view that as the biggest risk, that we like potentially spread ourselves too thin or end up kind of barking up the wrong tree. The biggest opportunity really lies in our scalability through the platform we're building up. We're going to launch the first version of the investment application during this quarter. We're going to launch the first version of the trading application later this year on the platform. And to really get that model where we can get kind of the integration with established players so that they can add their whole user base, and then we can be the infrastructure provider. That's really where the massive upside is. We could build Arcane into a profitable and nice company serving high net worth and family offices ourselves, but the real differentiator lies in the scalability of our tech architecture. Okay, thank you very much, Torbjörn, for this very interesting presentation, and best of luck going forward. Thank you, and thank you for having me. Thanks. Och till alla ni som har tittat, tack för att ni har det, och välkomna tillbaka strax.
Hej och varmt välkomna tillbaka till Erik Penser Banks temadag Crypto och DeFi. Nu står jag här tillsammans med Qtum Foundation där vi har med oss Antonio Särnen och Filip Eriksson. Antonio är CSO och Filip är Head of Business Development. Jag lämnar över till er. Ja, men precis. Jag kan börja då, tror jag. Så att Antonio heter jag och jag har jobbat på Qtum Foundation i 4,5 år ungefär. Jobbar som CSO, är ansvarig för Stockholmskontoret, vår BD-avdelning, Venture Cap och lite allt i alla skulle jag säga, men fokus då på affärer. Innan det så har jag en bakgrund i kom från Lund, pluggade i Lund, LTH. Har en master i computer science med specialisering kryptografi och har läst också ekonomikandidat. Ja, du kan ta över. Ja, tack Antonio. Filip heter jag och jag jobbar med business development och engineering inom Qtum och även med att hjälpa till med vår VC-arm. Jag har varit på Qtum ungefär 1,5 år och innan det så jobbade jag mycket med CBDC, digital assets och custody. Och jag har också en bakgrund inom datavetenskap och ekonomi från Lund. Vi tänkte börja direkt och prata lite om vad Qtum är. Och Qtum är en blockkedja, en publik blockkedja. Och det är en fork av Bitcoin. Så all kod som kommer in i Bitcoin, uppdateringar som exempelvis Taproot som är en uppdatering som kom nyligen, kommer in i Qtums kodbas också. Och sen så har vi Ethereums virtuella maskin, EVMen, ovanpå. Så man kan säga att det är en hybrid mellan Bitcoin och Ethereum. En skillnad är att vi har en proof of stake-algoritm och den skiljer sig lite från proof of work som både Bitcoin och Ethereum har. Vi har även Qtum Foundation som jag och Antonio då representerar här idag. Och det är en stiftelse baserad i Singapore som grundades tillsammans med ICOn som vi hade 2016. Vi kör inga noder själva i Qtum och datornätverket utan det är distribuerat över hela globen och det är över 1000 noder som körs. Idag ska vi prata lite om DeFi generellt. Så vi kommer inte snöa in oss på Qtum just allt för mycket för det finns inte för mycket att säga utan att gräva ner sig väldigt tekniskt. Vi kommer att försöka knyta tillbaka till Qtum lite då och då och dra kopplingar mellan Qtum och DeFi och sen även lite kopplingar mellan traditionell finans. Så agendan idag är egentligen att vi ser det här som en möjlighet att lära ut. Och vi kommer börja prata lite basalt om blockchains bara, en recap om vad det är. Och sen kommer vi gå in på något som kallas för DEX. Det är kort för Decentralized Exchange. Eller en decentraliserad börs då. Och sen kommer vi gå vidare och prata lite om DeFis ekosystem och skalning. Så vad är en blockchain egentligen? Det är 3 uråldriga tekniker, inte allt för uråldriga, men decentralized computing, decentralized storage och kryptografi. Jag tänkte börja med att gå igenom lite kuriosa om blockchain och konceptet av en digital huvudbok. För det har faktiskt funnits längre än vad man tror. Om vi tar oss till Stilla havet tillbaka ungefär 600 år i tiden till Mikronesien som är en samling öar här utanför Indonesien så har vi ön Jap och Palau. Och på ön Jap så bodde det cirka 1000 människor och de hade sin egen stam där. Och i den här stammen så hade man sin egen form av valuta i form av kalkstenar. Stora kalkstenar som kunde väga upp emot flera ton. Här har vi den på bild, en rajsten kallas de för. Och om man då ville utföra en transaktion mellan 2 stycken i den här stammen så kunde man då handla med delar av en sten. Så om jag då vill köpa något av min granne så kan vi komma överens om att nu äger han en 50-del av min sten. Och det här systemet på den här lilla ön då fungerar ganska likt hur ett datornätverk i en blockkedja fungerar. Att man propagerar data mellan olika noder fast
på ön så var det via mouth to mouth. Mun till mun spred sig ryktet om att nu har det skett en transaktion. Och sen uppdaterade alla sin digitala huvudbok att okej, nu äger grannen 1/5 av min sten. Det är då en myt om att från den här grannön Palau, där man kunde utvinna i stenbrottet de här kalkstenarna, så fraktade man över dem på flottar här som ni ser i bild. Och då går det en myt om att en gång så var det storm på havet och en av de här flottarna gick sönder och en sten sjönk. Men eftersom att man visste att stenen fortfarande befann sig på havets botten så kunde man alltså fortfarande handla med den här stenen. Så det vi har gått igenom nu lite är konceptet av den här digitala huvudboken eller blockkedjan och att det har funnits väldigt länge. Om man då även tänker på decentralized computing så används det modernt till exempel i flygplan. Så det har funnits under en väldigt lång tid och är inget revolutionerande i sig. Och kryptografi används dagligen på vilken hemsida man nu är inne på, om det lagras ett lösenord till exempel. Så det som var revolutionerande med Bitcoin var kanske inte egentligen blockkedjan i sig, för det här är befintliga teknologier. Men det som var revolutionerande var att man tillsatte ekonomisk teori till det hela i form av valutan då, Bitcoin, och att man kan skicka den sinsemellan. Och Bitcoin delar då en egenskap tillsammans med de här RAI-stenarna att det är en scarcity, det är en begränsad tillgång. Det finns bara x antal RAI-stenar på ön Palau i stenbrottet. Och det kanske var därför de insåg att det var något form av värdefull resurs som man kan handla med. Och liknande är det då med Bitcoin. En annan sak som många inte vet om man pratar om konsensusalgoritmer, och det är varför de finns där. Proof of work och energikonsumtionen är väldigt omtalat just för Bitcoin. Och det grundar sig i ett datavetenskapligt fenomen som kallas för cyberattack. Och det är den att man som enbar person inom en digital miljö kan skapa sig hur många användare som helst. Och det Nakamoto, då, grundaren av Bitcoin, gjorde var att han knöt det här till en resurs som är begränsad i form av datorkraft. Vi kommer inte djupdyka mer på det, men vi kan ta som exempel då att Qtum är också, som vi nämnde i början, en Bitcoin fork. Och Bitcoin, Qtum, Ethereum, det finns många olika blockkedjor. De lägger infrastrukturen för DeFi-ekosystemet. Så DeFi-protokoll bygger på de här olika typerna av blockkedjor. Så fortsatt ska vi prata lite om DEXes, decentraliserade börserna. Och vi ska börja med att prata om orderboksmodellen, och den tror jag många är bekanta med sedan tidigare. Den har ju använts traditionellt i våra traditionella börser. Och jag tänkte börja med att ta en titt på en traditionell börs här. Så här har vi, om vi exempelvis skulle säga att det här är Stockholmsbörsen, så har vi en trading venue. Vi har en CCP, en Central Counterparty, det är ett clearing- och settlementhus. I Sverige så är det Nasdaq OMX AB. Vi har en CSD, en Securities Depository, som håller då värdepapper i det här exemplet, och det är Euroclear i Sverige. Och om jag då som köpare vill köpa någon form av värdepapper, så hade jag gått via en mäklare. Det är kanske en bank, Avanza, Nordnet. Och som ni ser här så är det väldigt många entiteter med i processen av handel för ett enskilt värdepapper. Det är många intermediärer. Det är en rigorös process. Om vi går vidare och tittar på kryptomarknaden, så finns det centraliserade börser. Och då tog jag några exempel här på 2 amerikanska och en kinesisk börs. Och de är snarlika de traditionella börserna. Man har i det här fallet något som kallas för IOU, det vill säga att om jag har ett värdepapper eller en token hos en centraliserad exchange, så har inte jag tillgång till den underliggande asseten, utan det sköter den här centraliserade börsen åt mig och mina vägnar.
Vi hoppar vidare då för att börja prata om lite decentraliserade alternativ. Och de här decentraliserade alternativen bygger, som vi nämnde innan, på kedjor likt Qtum eller Ethereum eller vad det kan vara. DYDX är en produkt där man kan handla med hävstång. Och man handlar syntetiska tillgångar. Det vill säga att du har inte heller direkt custody av den underliggande tillgången. Det här är byggt på smarta kontrakt. Så på en kedja så är det smarta kontrakt som tillhandahåller den här handeln. Och du har ingen mellanhand. Vi har ett annat exempel som är Atomic Dex. Och det här är då en så kallad cross-chain orderboksbaserad DEX. Det är även en wallet 2 i 1. Och hur en sån här lösning funkar är inte heller helt optimerat. De är ganska ineffektiva med kapital och det är många transaktioner som måste gå igenom för att en handel ska ske. Det är mycket löften fram och tillbaka mellan olika parter för att tillgodose säkerheten. Men man kan då alltså via en sån här lösning som Atomic Dex köpa och sälja underliggande tokens från olika blockkedjor. Så det här var en snabb sammanfattning på hur orderboksbaserade modellen fungerar. Både traditionellt, från de traditionella börserna vi är bekanta med, men även decentraliserade alternativ och de centraliserade exchangesarna som vi pratade om tidigare, att då har du inte custody över dina tillgångar. Exempelvis då skillnaden hade varit för Atomic Dex här att man har faktiskt custody av den underliggande tillgången själv. Fortsatt så ska vi prata om något som kallas för Automated Market Maker. Och det här var en revolutionerande produkt för DeFi när det kom. Det har funnits i några år nu. Och jag har skrivit ner här Impermanent Loss, Price Slippage och Oracles. AMM, som är förkortningen, är en ganska komplicerad produkt. Så vi kommer gå in ganska ytligt på det här. Men förhoppningsvis så går det att förstå på ett hum hur en sån här produkt fungerar. Man kan kortfattat sammanfatta det som att det handlar om att crowdsourca likviditet i en pool. Så på skärm här nu kan ni se att vi har en pool där det står XYZ grönt och sen så är det en svart sida. Och en AMM funkar så att man har 2 stycken tokens. Och det bygger på att man för in i en sån här pool lika mycket värde av båda tokensarna in i en pool. Så vi har längst ner på skärm har vi något som heter Liquidity Providers. Som man kan då säga crowdsourca likviditet in i ett par i en sån här pool. Det hade kunnat varit mellan dollarn kanske och bitcoin. Och så får jag in 10 000 värde av bitcoin och 10 000 dollar in i en sån här pool. De som tillför likviditet får då avkastning i form av trading fees. Så som det står på skärmen där får de passiv avkastning. Och andra aktörer kan då använda sig av den här poolen och handla. Så om jag då har dollar och vill köpa bitcoin kan jag gå till en sån här pool och köpa bitcoin. En sån här pool använder sig av något som heter Constant Product Market Maker. Och jag har en bild på det här och det är alltså kurvan som vi ser. Och det som händer är att när jag väl köper bitcoin i den här poolen så kommer antalet bitcoin i poolen minska och antalet dollar i poolen kommer att öka. Och det är det de försöker visualisera här på skärmen, att du har en position som kommer förändras. När du spenderar token A och du tar emot token B så kommer du på den här kurvan få en ny position. Det här öppnar upp för slippage i priset. Och det är ganska likt den traditionella börsen. Om jag lägger en väldigt stor order så kanske jag får ett sämre slutpris genomsnittligt än om jag lägger en isbergsorder och delar upp den för att hålla genomsnittspriset till en bättre nivå.
Så det är ett problem med AMMR som man bör ha i åtanke. Även konceptet impermanent loss, vi kommer inte gå in på det idag. Men det handlar om att de olika valutorna kan gå upp eller gå ner i värde. Och det kan vara bättre att man inte tillför likviditet alls utan bara håller de här tillgångarna. Sen har vi även oracles som en sista punkt. Och vi kommer inte djupdyka på det heller. Men det handlar kortfattat om data som lever utanför blockkedjan som tas in av ett oracle. Så de hämtar data. De kan vara både centraliserade och decentraliserade. Vi hade Vinter här tidigare idag och de pratade om att tillförse index på prisdata på olika tokens. Vinter skulle kunna vara ett exempel på en centraliserad Oracle-lösning. Men en Oracle kan även hämta in data som det senaste resultatet i en fotbollsmatch. Så det måste inte vara finansiellt. Det är kortfattat om exchanges, decentraliserade exchanges. Och nu ska min kollega Antonio här fortsätta och prata lite om DeFis ekosystem och skalningslösningar. Ja, tusen tack Filip. Ursäkta. Ja, då börjar vi med DeFi-infrastrukturen står det här, men det är faktiskt också, jag ska säga att det är hela blockchain-infrastrukturen. Och det här är en väldigt fin bild som Filip har gjort och den visar vad som kallas för the blockchain trilemma. Och om man ska förklara det lite enkelt så betyder det att och det här kommer jag kanske få lite mothugg på för att det är flera projekt som påstår sig att de har löst alla de här och då kan jag säga till er att de ljuger. Så att det är man antingen så får man trade-offen då på security. Nu ser jag inte. Men på security, scalability eller decentralisering. Så att det betyder alltså att om man vill ha en decentraliserad blockkedja så är det då måste den vara utspridd på ganska många noder. Och det får i mitt tycke i alla fall, och det här är debatterbart. Många av termerna inom blockkedjetekniken, och det här hade jag problem med också när jag skrev mitt exjobb, det är så nytt space så att de är inte satta. Det är myntade termer, men det finns ingen robusta definitioner, så man får göra sina egna definitioner helt enkelt. Jag tycker att en decentraliserad blockkedja är en som har där en average data, en medelmåttig data, ska kunna köra blockkedjan. Alltså att någon medelinkomsttagare i ett västerländskt land då, eller ännu bättre i hela världen ska kunna köra en nod som kör ut transaktioner till blockkedjan. Så att vem som helst ska kunna göra det här. Och då en mindre decentraliserad blockkedja då är någon som behöver men kanske en stor serverhall där det kanske finns 200 validators. Så att då har vi alltså satt ut här Solana till exempel som har lite färre validators. Då krävs det lite mer. De har en väldigt snabb blocktid, så det går väldigt snabbt för dem. Och det är inget sämre med det. High frequency trading till exempel är väldigt bra, och jag tror att deras mål är väl att ha en blocktid på kanske 4 mikrosekunder eller något sånt där, vilket är enormt snabbt att få ut det. Men det kommer ju också med sina drawbacks. Solana har gått ner 4 gånger tror jag att det är nu, och senast nu bara förra veckan, och då måste man kommunicera ut till alla de här noderna, stora noderna. Vi säger att det är 200 stycken, det är inte 200 stycken, men vi säger att det är det för enkelhetens skull. Då måste man nå ut till dem och sätta igång dem, se så att de är synkroniserade med varandra och lite restarta blockkedjan. Medan om vi kollar på till exempel, vi har ethereum här, vi har quantum här.
Vi har tusentals noder runt om i världen och att för att det mig vetligen på Qtum har det i alla fall inte varit någon downtime, och jag tror att det har knappt varit någon downtime på Ethereum heller, och samma med Bitcoin. Och det är för att med de här tusentals noderna blir det ganska svårt att stänga ner. Och om man kopplar det då till AMM, på Qtum finns till exempel en AMM som heter Swap, och på Ethereum, bara för att ta ett exempel, så finns det något som heter Uniswap. Och om då säga att en oppressiv regim skulle komma och säga att nu gillar inte vi det här, nu vill vi stänga ner er handelsplattform. Då kan de komma till mig som är en av de ledande figurerna på Qtum och liksom tvinga mig till att göra det. Och då kan jag säga absolut, jag kör en nod hemma, jag stänger ner den. Men sen så får det gå till 4999 andra människor runt om i världen och göra samma sak med dem. Så det blir ganska svårt att stänga ner det. Med det här kommer såklart ett pris med de små, alltså med det som, alltså Qtum till exempel kan köra på en Raspberry Pi, och då blir det alltså man kan inte få ut lika mycket transaktioner per sekund. Och tanken då med sådana lite mer decentraliserade blockkedjor är då att man bygger lager på lager. Man kan kolla på internet där man har olika protokoll som bygger på varandra. Och det är precis vår tanke. Så vi har lagt in, vi har ett helt team som jobbar på skalningslösningar som man bygger ovanpå baslagret. Och en av de skalningslösningarna är CK rollups som jag kommer komma till sen. Ska vi se här. Och ja, ska jag också säga att vi har ett inkubatorprojekt som heter CK Space som bygger på de här zero knowledge proofsen. CK Snark heter teknologin då som skalar. Och det kommer i och för sig en slide på det också. Ja, jag kan ta det då. Vi börjar med, på den här plattformen i alla fall finns det NFTs. NFTs står för Non-Fungible Tokens. Och jag tror att många har hört NFTs lite löst sådär. Så jag ska försöka gå igenom det, och jag tror inte att det är någon i världen som förstår NFTs faktiskt. Så att det är en liten brasklapp där bara. Men jag ska försöka göra min bästa för att gå igenom det. Och så att, förra året så såldes NFTs för $41 miljarder. Så det är uppenbarligen en väldigt stor marknad som expanderar. Och det mesta jag hör alltså kritiken mot NFTs är att folk säger att okej, men varför skulle jag vilja köpa en JPEG-bild? Och liksom, vem som helst kan ladda ner den JPEG-bilden. Varför skulle jag vilja köpa den? Och det är det enda NFT skulle vara. Det stämmer inte. Absolut kan vem som helst ladda ner bilden. Men man kan se det, alltså, dels skulle man kunna se det som samlarkort. Det finns väldigt stora artister och sådär. Vi behöver inte gå djupare in på det, men som har släppt NFT-er som egentligen inte har någon värde alls, utan det är bara coolt att äga dem. Men det finns också NFT-er som har släppts som ger rättigheter till YouTube-videos och intäkter och sådär. Men det hetaste just nu, som ni ser här också, bland annat Bored Ape Yacht Club. NFT används som sociala klubbar. Det är de nya sociala klubbarna. Så har man en NFT i Bored Ape Yacht Club så är man med där. Och då får man, det finns massa grejer man kan få. Man kan få airdrops av andra nya projekt, tokens av dem. Det finns ett hamburgerställe, du kan få en hamburgare, du blir inbjuden till events. Så att när de lanserades så sa de inte så mycket vad det var till för. Och sen efterhand så har det kommit mer och mer grejer. Så att de har blivit otroligt högt värderade, de här NFT-tokenserna. Och man ser också att brands, och jag ska inte namedroppa några brands, men två väldigt stora modebrands som gjorde liknande grejer. En som la ut en klänning och sålde den.
Men sa liksom inte vad det var för någonting. Och den sålde vi för inte allt för mycket. Men sen skickade de klänningen. Och sen började de bjuda in på exklusiva events och började skicka mer och mer grejer. Så att den här tokenen sköt i värde. Så att den är värderad väldigt mycket nu. Man kan lägga in i NFT-erna så att om någon artist har gjort den eller ett brand, att varje gång den säljs vidare så går en kickback till skaparen. Det är ett väldigt stort problem inom konstvärlden just nu. Jag såg en dokumentär igår om en konsthandlare som själv hade tjänat jag tror att det var 4% av hans kollektion är värd idag. Så att han sålde ut dem billigt och sen så har den bara ökat i värde. Och han får liksom ingen kickback från det. Och det är ett stort problem och NFT är en bra lösning till det. Sen finns det massa andra grejer också NFT ska göra, till exempel försäkring och sådär. Jag kommer inte gå in på det, men kolla gärna in det för det är spännande. Och sen har vi då sista här som är CK Snarks. Och jag har en master i kryptografi och jag har läst om det och det är svårt kan jag säga, väldigt svårt. Bland annat en MIT-professor Silvio Michaeli som 1999 med några andra forskare på MIT kom på det här. Och då fick de Turingpriset för det, tror jag. Och det var alltså banbrytande då kan man säga, men det var väl lite så här dåligt med applikationer. Vad kan man använda det till? Och det visade sig att i blockchain är det väldigt bra för att kunna göra skalningslösningar. Så enkelt kan man förklara det som att en person kan bevisa att den vet någonting utan att avslöja själva hemligheten. Och det här har kommit att bli banbrytande inom blockchain-teknologin och det är någonting vi lägger stora pengar på och stora resurser på att utveckla helt enkelt. Om man ska förenkla det väldigt mycket och det är inte så här det fungerar, brasklappar det för, men bara för att göra en enkel förklaring på det så att skulle man kunna säga som att istället för att alla transaktioner går ut, för det är väldigt tungt och det ser man nu med gas fees och sådär, det är väldigt dyrt. En transaktion kostar 1000 kronor och det är lite tråkigt om man köper en öl för en 50-lapp och behöver betala 1000 kronor i transaktionsavgift. Så det som görs då är att man batchar ihop alla, man kan se att man har som ett papper, skriver upp alla transaktioner, sätter in det i en hash-funktion som är en magisk funktion som spottar ut en textsträng med olika bokstäver och figurer och sådär. Eller inte figurer, med olika siffror och bokstäver. Det är det man lägger på blockkedjan. Så att det blir inte så tungrodd blockkedja, vilket betyder att man kan ha en lättare blockkedja som också kan vara mer decentraliserad. Men med det sagt så vill jag verkligen inte kasta någon skit på de blockkedjorna som är mer centraliserade, för att jag tror att var blockkedja har sin funktionalitet. Vi har valt att gå på den mer decentraliserade vägen för att vi tror på det väldigt mycket. Med det så ska vi se. Är vi klara här? Ja, just det. Filip la upp en bild här som är... här kan ni se hur det fungerar. Det är väldigt enkelt. Nej, men vi kommer nog inte gå in på det här för det. Men det är en liten överblick i alla fall över hur det ser ut. Och ja, som ni ser, lite krångligt. Med det sagt så ska jag vilja tacka så mycket. Och Filip, du kan komma upp här. Och Andreas får jättegärna också joina oss. Super. Stort tack för en bra presentation, killar. Tack själv. Det är ju för den genomsnittliga svenskan förmodligen ganska många begrepp här som är rätt svåra att förstå. Men om ni skulle vilja ge en övergripande bild på vad är det som är på väg att hända med blockchain, krypto och DeFi. Vad skulle ni säga är det som kommer att påverka samhället mest under de kommande 10 åren i stora drag? Oj, det var en väldigt svår fråga. Alltså, jag tror att
allting går i cykler och det går upp och ner. Och om man ska adressera elefanten i rummet så är det blodrött på kryptomarknaden just nu. Vi är tillhandahållande teknologin så att vi spekulerar inte i priser så mycket. Men det är klart att det påverkar marknaden och det är ganska intressant att se de här olika rörelserna. 2013 började retail komma in och då var det en bubbla till exempel. 2017 så började ännu fler komma in och nu så har man sett att från 2020 fram till nu har institutionella aktörer börjat komma in med pengar och de här DeFi-applikationerna är eller DApps, som man säger, decentralized applications, är ofta, de är integrerade i institutioner. Alltså dels att institutioner köper bitcoin, köper ethereum, men också integrerade i, till exempel Lloyds Bank i England har försäkringar på när man är med i, man kan vara med och tillhandahålla likviditet till exempel på en AMM. Och för det finns, eftersom det inte finns någon mellanhänder så är det de som, vem som helst kan tillhandahålla likviditet och då får den en liten avgift då på varje trade som den är med och tillhandahåller likviditet i. Och eftersom att de här systemen är byggda på smarta kontrakt så kan det då uppkomma attacker, hackattacker där pengar försvinner. Och det är väldigt viktigt då att institutionella spelare har kommit in och lagt mycket pengar i det här och försäkrat det. Så att om sånt händer så får då de som har den här risken tillbaka sina pengar. Oftast hela summan beroende på hur mycket det är. Men lägger man in några miljarder så kanske det är svårt att liksom, insura hela det beloppet. Så att jag tror att institutionella spelare har kommit in nu gör att oavsett den här prisnedgången som ser nu gör att det kommer, ja, det är en väldigt bra utgångspunkt för att fortsätta bygga vidare. Man brukar säga att i en bull market så är folk väldigt fokuserade på pris och det blir väldigt mycket surr om det och det stör lite grann från själva byggandet och det är en bear market när marknaden är lite lägre som själva byggandet sker. Och jag tror att den tiden är nu att det kommer bli mycket mer, och det har det också blivit de senaste 2 åren, otroligt mycket mer DeFi money legos, alltså olika liksom bitar i DeFi-systemet. Och jag tror att det kommer explosionsartat bygga vidare. Vi hoppas att det blir mer utvecklare, för det är nästan helt omöjligt att hitta det. Vill du lägga till någonting? Nej, jag tyckte du täckte en del där. Super. Hur skulle ni, om man reder ut begreppen så att säga webb 3, metaverse och DeFi, hur skulle ni definiera de 3 begreppen? Ja, tuff fråga. Det är mycket ord som slängs med där ute. Webb 3 kommer väl egentligen från att man kallar hemsideeran som webb 2 och internet. Och då ska ju webb 3 vara det som kommer efter med decentraliserade protokoll och hela kryptomarknaden. Metaverse var en snackis tidigare idag också här. Och det är mycket då att man ska kunna ha en avatar i en digital värld och ha ägandeskap av land eller vare sig NFTs eller någon form av ägodelar online. Och sen har vi även DeFi som vi touchade på ytan egentligen idag. Vi pratade om Dexes, vi pratade lite om CK Snarks. Du nämnde att det finns en hel del olika money legos. Det finns produkter som tillåter dig att tjäna ränta på att du lånar ut tokens. Det finns de här Oracle-produkterna som vi pratade om, som i viss mån kan vara decentraliserade. Det finns möjligheter att driva sin egen hedgefond. Så det finns otroligt många olika typer av som man kallar för money legos som bygger upp DeFis ekosystem. Så det är väl 3 olika bitar och allt det här flyter väl samman lite. Och det är mycket att hålla koll på. Vi har även tidigare pratat om institutional custody. Det finns många aktörer inom den centraliserade biten av krypto också. Så allt det här blir en djungel, en mishmash av grejer.
Jag kan tillägga lite snabbt där bara att man brukar säga att webb 1 är statiska hemsidor, HTML, CSS. Webb 2 kom JavaScript in, då kunde man göra andra grejer, då kunde man kolla på videos, man kunde göra formulär och sådär. Men det är fortfarande på centrala servrar, och vad innebär det? Jo, att oppressiva regimer kan ta kontroll över internet helt enkelt. Så att enkelt beskrivet, webb 3 är, man försöker sätta internet i händerna av folket istället för av några enskilda aktörer. Super. Antonio, ni var inne lite på ICOs tidigare. Skulle ni vilja berätta vad en ICO är för de som inte... Absolut. En ICO är en initial coin offering, och det kan vara på lite olika ställen. I regel så brukar man använda sig av ett gäng olika centraliserade exchanges som några som visades tidigare här. Och då så ställer man ut, det är en kapitalanskaffning helt enkelt för att bygga ett projekt. Så då ställer man ut sina tokens, och då kan communityt köpa de här tokenserna på de här exchangeserna. Och i det så får man in pengar. Och sen så finns det olika med vad olika projekt har gjort. Jag vill inte vara för kontroversiell här och kasta skit på andra projekt. Men det finns ju definitivt de som har använt det till konstiga grejer som privatjets och sådana grejer. Men det som vi har gjort på Qtum är att vi har en non-profit stiftelse som är baserad i Singapore. Och varenda krona då, ja, det är inte krona, det är ju diversifierat i vad det kassan är. Men allt värde i den, alla expenses går vi ut med i varje kvartal, så att det ska vara transparent för communityt att ta del av vad vi spenderar pengar på helt enkelt. Och vi tog in $15 miljoner. Vi tog in det lyckosamt nog i Bitcoin och Ethereum och höll en del kvar i det. Så tanken var att foundationen skulle vara i 5 år, helt non-profit. Vi ska bygga produkten, vi ska marknadsföra produkten och vi ska göra affärer med Qtum, från Qtum då. Och att efter 5 år så tar pengarna slut. Nu är inte så fallet, och vi har en skattkista så att säga, så att vi tuffar på och bygger. Och kan tilläggas också att eftersom att vi är en hybrid, vi bygger på Bitcoin, så vi hjälper också Bitcoin. En av våra prominenta säkerhetsingenjörer hittade en väldigt stor bugg i Bitcoin som faktiskt kunde vara fatal för Bitcoin, som man rapporterar in och sådär. Så vi är mycket för att, nu står jag kanske lite vi är mycket för att hjälpa Ethereum och Bitcoin också. Super. Vad gäller NFTs, har ni själva köpt några NFTs, och i så fall vad för NFTs? Jag äger faktiskt inga NFTs, men jag tycker det är intressant det du nämnde också. Vi har ju till och med sett NFT-försök här i Sverige med Lantmäteriet och få ägandeskap av land i form av en NFT. Det kanske inte benämndes NFT då, men en token. Så det finns spännande use cases, och när det finns bakomliggande användbarhet som vi pratar om, att kunna gå på event eller kunna, om det är en fotbollsspelare, få gå på VIP-access och träffa honom på hans matcher och så vidare, så tror jag definitivt att det är något jag kan vara. Det är inte helt sant. Du myntade ju, vi lånade Andreas intern Estelle ett tag och hade henne som, och var väldigt bra. Så då myntade du ju NFTs. Jag har testnet NFTs, så det är väl inte riktiga NFTs, men då har jag NFTs. Ja, men samma för mig. Jag har myntat egna NFTs, men jag har inte köpt några andra NFTs kommersiella. Super. Sista fråga, för de som är intresserade av att lära sig mer inom kryptospacet, vad ska man göra? Vi kan rekommendera en YouTube-kanal som heter Finematics, som pratar om olika koncept inom DeFi. Väldigt lärorikt, och det är som att man pratar med en 5-åring. Nu blir det inte riktigt så heller, för att det är ganska komplicerat, men han förklarar väldigt pedagogiskt. Otroligt bra. Jacob heter han, och vi glömde credda honom. Vi hade några bilder från han, så tack Jacob. Jag tror inte du lyssnar på det här eftersom du inte kan svenska, men tack i alla fall.
Super, och tack Antonio och Filip för att ni kom hit från Qtum Foundation. Ja, men tack Andreas och tack Penser för att vi fick komma, verkligen. Och tack till alla er som tittat idag på våran Temadag Crypto DeFi. Väldigt roligt att ni lyssnade. Nästa torsdag så har vi en stor bolagsdag på Penser med 30 bolag som kommer, så ni får gärna lyssna då också. Och vi hörs och ses. Tack. Tack er. Tack.